since the chairman... Okay, I feel a bit happy about the appointment because of our role. I think that is the right appointment for me, as I am appointed by the chairman of the council. When actually are you going to your ministry? As soon as possible. In fact, today I'll see all the staffs at the ministry. So are you hoping that these people will do well in the ministry? Hopefully, that is our aims and objective, to start the ministry. Thank you very much. You're welcome. I am Mr. Jawara. Mr. Jawara. Yes. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Fine. How are you? Fine. That's good afternoon. How are you? Good afternoon. Nice to meet you all. Yes, nice to meet you. Let's sit down. Please. So, welcome. I know you've all listened to the radio and the Observer. I know you've all gone through the advance. That's right. So I am Lieutenant Wood. That's right, sir. A member of the Armed Forces Professional Council. That's right. And I am appointed by the chairman to take care of the minister. So, any problems so far? There are no problems so far. Everything is going fine. Everything is going fine. All the workers are in now. Yes, they are all in. Yes, everything is flowing. That's fine. Work is continuing. And we are looking forward to working with you. Okay, thank you. Yes. This Mr. Tal is the permanent secretary. Mr. Ta. Yes, sir. How are you, sir? Mr. I Ta. am Bala Jahumpa. 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 Yes, okay. Oh, you are Ice Jahumpa? I'm brother to Ice. Yes, I know. Yes, I know him. I know Ice, yes. That's Ice right. Jahumpa, yes. That's right. Because, you know, I'm living just next door. Next door to yes. you, yes. And the old man is at Boxman. Yes. I was telling PS that you live at Tobacco. Yes, that's fine. That's right. So my intention was this morning to come around and see, but we were having a press conference, so I could not turn up. You could have come. So now I decided to just come and pay a visit. That's very good. And then maybe tomorrow morning Yes. by 11 o'clock, Right. I will need a brief. Briefing. Yes, a briefing. Yes. That's right. We are ready for you. Okay. We will be working with you. Your office is prepared and Okay. it's clean. Oh, thank you. We have also recovered the former vehicles that the previous minister was using, including the Mercedes bikes that you are going to use. Okay. They are all intact downstairs. With the keys. With the The keys. keys are here. Yeah. Everything is here. All right. But when you come tomorrow, I'm sure the place will be removed. Okay. Yes. So, Welcome to the Ministry for Local Government and Lands. We are very happy to have you here. We've been looking forward to seeing you. And everybody is glad to know that you are going to be our new minister. Thank you very much. thank you very much, Mr. Pastor. Palm Secretary, since you heard about the announcement which was made by the armed forces that you're supposed to take over the ministry before the appointment of the ministers, what were you doing
during that time before the ministers arrived? We actually continued with our normal business. Actually, it was just yesterday, Monday, we continued with the normal business. And there was a continuous flow of work. There was no stoppage of work. We continued with it. So, but now that the new minister is here, we are glad that he's here with us, and we are looking forward to working very closely with him. Now, since it is a change of government, how did you see this government, present government? We think that there is a smooth transition, because really the change has occurred very quickly, and you know, there are no obstacles as such, so everything is moving on as smoothly as possible. So, you know, we all think that we have the interest of the nation at heart. So we want to work very closely with them, and things should go back to normal. And as far as we are concerned in this ministry, we are saying that work is continuing. So there's no stoppage. So since at the past government, I know there must be some difficulties with your ministry facing. Maybe you have some constraints. Now, can you tell us any constraints that you have at the past? Oh, well, we have some constraints in the ministry. There is no doubt about that. We have logistical constraints. That is, in some of the departments, we need transport. Transport in some cases might not be available, and since these are departments that are supposed to do their work in the field, that is need for adequate transport. That is a big constraint as far as we are concerned. Now, apart from the logistical constraints, okay, we hope that there are also other constraints in terms of coordination, because of the fact that we have a very large ministry. The Ministry for Local Government is very large. It actually covers, we have 3 departments: Department of Lands and Surveys, Department of Physical Planning and Housing, Department of Community Development, and to actually coordinate the activities of all these ministries is not easy. But you know, as time goes on, we will brief the new minister about all the things that we have been doing in the past, that some of the constraints that we will highlight will be made known to him, and we will try and address these constraints and try and see how to actually remove them. Finally, since the minister is just reporting tomorrow, what is your plan? We plan to brief him. We will have a briefing session with him. We'll give him a rundown of what the ministry is doing. The ministry here and all the departments. So I will also try and invite the directors that are in the ministry, and there's going to be a comprehensive briefing. Thank you very much, Permanent Secretary. Speaking to you. Carpet you. This morning we had to clean everything. So, looking forward to your briefing. Of course, yes. Okay. Looking forward to working with you. All right. All right. Okay. Now let's go. Okay. I'm the same one I'm paradise. Oh, yes. Okay. Your Excellency, I just coming from your ministry. So far, how did you observe the ministry? Oh,
Well, the ministry, I think they set up by seeing the staffs. I think there is a lot of, I'm impressed about it. I understood the local government is your area. Actually, can you tell me something about that? What did you mean about it is your area? The local government is under me due to the fact that all the subsection as the chiefs, the commissioners will be under my responsibility. Thank you so much. You're welcome. Permanent secretary can come to office at 8, but he may leave after 5. I have had occasions where I have been here at 7 o'clock, at 7:30. You see, because it is a job that demanded it. You know, I have never charged for it. I have never asked for it. I have had the course to go on trek throughout. The first thing that happened to me on Monday was that I had to come and check because I was worried about a drought spell in the Sadibou area. You know, to see because the crops were under stress. I had clarification, and I'm happy to announce that it has rained, and that production is going on. The farmers are, working. They have peace, they have stability, and I thank you very much for that. Because without security, they cannot work, and we cannot produce, and we cannot feed this nation. Our aim is food security. Food security meaning that we have to be able to feed ourselves at any given moment and at any given time. This is the objective. Now, I agree with you that we have to change attitudes. The attitudes have to change. In the Gambia, we have an attitudinal problem. And we are all with you to make sure that we change those attitudes and get the new habits. So that at least, we can develop our society, because we are developing it for ourselves and for nobody. You found us discussing about resource flows. This is what we are brainstorming. I called them in, I said, now, let us look at the programs. How is the money going to come in? Who are the donors, We met 2 or 3 donors here today, FAO came in here. They are talking about seeds. This is a drought area, So, we will work together. And I promise you that we will do our best. And please, where we go wrong, because as you rightly said, we are all human beings. Call us, I thank you very much for this. Yes. As I said earlier on, we are after seeing that there is discipline throughout the structure of the state. That is, we are waging a war against indiscipline. So, and as a government department, you have vehicles under your command or under your control in civil terms. These vehicles should only go out on official missions. This should be very clear to you. And that at 4:30, we don't want to see any government vehicle moving around. All government vehicles should be parked by 4:30. Okay, we will discuss that one, because it varies from ministry to ministry. There are some ministries that are operational ministries. This is a ministry which is covered countrywide, Okay, not to cut you short. Yes. Okay, as to the operational aspect of it, okay, you're going to put down modalities that you say, okay, at 4:30 and beyond, any vehicle within your ministry here, for example, going on the trip to Sadibou, will issue the kit, and the driver will have the kit in hand, signed by the permanent secretary, authorizing the vehicle to go on a trek to Sadibou. So from there on, as soon as it takes off from Banyum here, or whichever location within your ministry, going towards the provinces, it will stop on the way by our personnel. On the security aspect of it, I mean, he will show them the kit, and every one of them will understand that this is a kit issued by the Ministry of Agriculture. For these people to stay away in the provinces for so and so number of days, and thereby there will be no friction between the driver and the man, neither the driver and the ministry itself. Okay, and there has been also some regulations. I don't know how they apply. Okay. Like a minister who may be called upon any time, his vehicle, the permanent secretary, he was not receiving any basic car allowance. He was not receiving anything, because he was using an official government vehicle. You see, all those regulations are there. So that, but if we have the internal control, we can do the internal control. It will be very easy. And the commissioners may help us because, as I said, agriculture is up to Fatoto. You see, everywhere. You see. To that aspect also, yes. If you have any other job, you the permanent secretary or the minister, for example, to do a job beyond the period time 4:30, the vehicles, all vehicles are issued with lock seats, and there is a master copy within your ministry, which is supposed to be with the transport foreman of your ministry. And if the vehicle is parked and you are supposed to go on an interview, for example, or a mission outside after 4:30, there's no point.
get the vehicle, sign the log sheet, and go. If that vehicle is in somewhere else, and we cross-check with the log sheet and it's not written, then that's the problem. Good. Do you have any other doubt? It's for everybody. You can come up with anything you feel is that with you. Because there's one thing. What? I only want to ask one question. Yes. Like, in that kind of regulation, you can have an exception for the management team of the Ministry of Agriculture. Because the Permanent Secretary has mentioned to you that in this ministry, our tradition is that we are dealing with a natural environment. Himself and myself, and sometimes some of the other senior staff, of course, to be staying here to deal with critical issues relating to the agricultural sector. To the extent that sometimes, in fact, you forget about your lunch. So in that case, if we had one problem, this particular system was instituted by the office of the president that beyond 4 o'clock, all government vehicles will be packed. Okay, the problem that we have foreseen here, we are located in Banjul, but a lot of our departments are outside. When we have cause to really consider a very critical issue, demanding the presence of our directors here, you have a problem when it is around 3:30. Nobody is concentrating because they're thinking of the problem at the bridge. So I think that could create a little bit of a problem. I think there has to be, I welcome the suggestion that in this kind of partnership there has to be a dialogue and free flow of information. So we have to really, based on our own experiences, we have been working here for quite a number of years. We have been confronted with constraints that perhaps hinder the performance, our performance, the way we would like to. Okay, but after some time there has been a laxity in this question of control of vehicles. So I can't stay here. I don't have the authority to use my project vehicle beyond closing hours, but according to the old regulation, the permanent secretaries were the only ones who had authority to get use of their official vehicles. Okay, but because of the fact that this particular regulation there has been a laxity in maintaining it, I can comfortably sit here and carry on my duties up to 6 o'clock, 5 o'clock without fear, of any intimidation on the way. So I don't know, there has to be some trade-off. I think when it comes to perhaps the key management staff of the ministry, we have to have some flexibility. Otherwise, as I said, by 3 o'clock we have that's for our own person. In all the ministry we are understanding. Yes. My other worry is on key, on policy issues. With ministries, especially agriculture, things are always, moving, especially Gambia being, we don't have money here in this country, we depend a lot on these donors, who are supporting our programs. And there are donors, who make certain programs, and certain implications have to go beyond, the permanent secretary, and some of these things have to go to cabinet, Maybe I just wanted to find out, I know that, things have been very systematic and has been very, very methodical and very much organized. But we were programming a World Bank visit, they are supporting the agricultural sector, in terms of production. We are programming also in the month of August, very early in August, African Development Bank who are also supporting us, for production of certain agricultural, crops, like rice, basically, in the Sapo area. So I was just wondering, that for the time being, and how soon, do you think that, we can be having regular access, to State House? And that's why I said it's open to everybody. Even the low-class worker, for example, it's open to everybody. We are cleaner especially. I'm very happy. If you have anything contribution to make towards the betterment of the nation, even at night, you knock on our doors, we are free to come and meet you, talk it out, discuss, and it goes to the society as a plan. That's not a problem. That's very Our doors are widely open for everybody. Okay. Because I think that's very important, because we're just discussing this resource flow business, and we're worried about the donors, because without donor support, we'll be having problems. We don't have any mineral resources, natural resources, and almost
So this is our worry. So we have to make sure we try to work out a program. Maybe what you need to have here is a two-way dialogue by having maybe getting a think tank of senior officials, government and old people to have a brainstorming like this, but in a bigger forum, where we can discuss these issues and see how best to address those problems as soon as possible. Because the job of the permanent secretary as a coordinator and the management team really is not to go and physically do it in the field. We have our field staff. For us is to bring in, the resources. And then when we bring in the resources, we allocate them the resources and we supervise that, it is being done. So, but we also have to be in constant touch with our bosses, you see, so that, we advise them, they give us the green light, and say, can we bring this in, No, we support these people, no, we don't know, don't ask for them, These are the sort of things that, we don't want to burn our fingers, because the new policies, have to be clearly, maybe spelled out, And for that reason, really, we would like, that constant dialogue. We would like that constant dialogue, and we would like to be invited once in a while, to make our own small suggestions, to see that, at least, we have some ideas also, because we are all interested, in the development of this country, and we know that, definitely, from the announcements and everything, that you are very well meaning. After all, it's the same family. So, yes, exactly. That's right. Mr. Permanent Secretary, yes. I understood you have a new ministry now. Yes. We all know that your area is a big, you have a big responsibility. Yes. The former government were facing a lot of difficulties. Yes. Now, what is your plan with this new present government? Well, basically, as I have said, I want to make sure that, this present government of very young and patriotic, Gambians have the right advice. In the first instance, I will want to give them my honest advice, as far as, the sector is concerned, as far as how the Gambian people are food secure. This is number one. See? Number two, I also want to make sure that, that they are getting the right advice from there, which should actually, complement with the objectives, are spelled out for this ministry. The second being that, we want to make sure that, in the face of a difficult situation, where we depend on international trade, we depended on international trade, and faced with the situations, we want to diversify to see that there is export orientation to generate, foreign reserves into this country. Because let's face it, we are threatened with a situation at the moment. The international trade in the Gambia used to flourish, We had these visions, of a gateway, But at the moment, the free flow of goods within the sub-region is facing some constraints. You have to look at alternatives. And you cannot do it without agriculture. And agriculture, you cannot depend on primary production. You have to go into value added. You have to export horticulture, You have to make sure that, the resource is coming, You see, money, you don't print money like this, You have to work it to come in, you see, so that you program it. You want to make sure also that the public expenditure programming, you see, is well laid down, and then the priorities are well set out, you see. This, I believe that I want to discuss with them, and then to make sure that, we agree on that line of action, and we mutually support each other, for the benefit of the Gambia. This is my view. So we understand they will be taking over very soon. When are you going to brief them about your ministry? My first thing that I was discussing with my colleagues here just before you came is that I will be, preparing a comprehensive brief. There are some urgent issues. A comprehensive brief for the minister, whom I know very well. I have worked with him. He just got back from training. And give him the major orientations. It will not be difficult because we have been working together and we know each other. And based on that, give him a comprehensive brief because he was in an area, maybe he doesn't have the whole overview, but to give him the general overview, because agriculture, as you see, is very wide. It's one of the largest ministries. And I have heard that they said agriculture and natural resources. I don't know whether it was a mistake or whether it was the two ministries that were merged together, to become one ministry. But if it is the two ministries that are merged together, then that makes it all the more onerous, which means that I have to prepare a comprehensive brief, update him, and then, give him the major emphasis, towards what we want to attain, within the given time frame, and then we work on that.
there are some urgent things waiting. Exactly. Finally, we understood you most like the idea of changing the government. Do you? Oh yes, when it happened initially, I came to know about it, that it was a takeover. We were within the system, you know. We know what was wrong, we know what was right. You see, see, it is not, completely 100%, bad, because I have faith in the Gambian people. I have faith in the Gambian people. That I will say anyway, that there have been some efforts, but we know also the problems. There were problems, which could have reached a stage of strangulation, and I believe that that was a relief, quite frankly. Yes. Thank you very much, Permanent Secretary. Okay. Thank you. Agriculture and medical staff around waiting for their new ministers. We'll be just patrolling around to see the new setup which has done in the ministry. I'm sure they will cope with their minister. I'm sure they will cope with their minister to carry out the function of the ministerial duty. People to take it to hospital. Where are we heading to? This has been going on, and now we're going to put a stop to it. We use the small resources we have in the better position to help the community as well. I hope it is clear. You, the Permanent Secretary, this is your job. You make sure these things are worked out in a way which suits your ministry, because not all ministries are the same by functions. So it is your responsibility now to work with your staff entirely, hand in hand, and be cooperative with us also. In any area you feel you can help in, you are welcome. We are open to everybody. Even the cleaner and the down the ladder can contribute in the best he can contribute towards achievement of the best thing for the whole nation, for the people of the Gambia. That's why we are out to help the country. We are not out to destroy anybody. We are not out to destroy any organization, neither a ministry. It's the work what we are out for, and we're going to work, and we make sure that everybody works to the best. If you are not ready to work, there's no push and pull, there's no fight. Just stand aside and say, I'm not ready to work, and somebody just moves into your place, and you go and rest. That's the best. I hope it is clear. So from now on, you are open to you people. Anytime you feel you have a problem, either the phone or you come and face us. Talk to us, we talk to each other, we advise on basic things which have to be done so that the government actually will work hand in hand with two permanent secretaries. You are our pillars. If you fall apart, the government will fall apart. So therefore, we are not encouraging any mistake by any individual. For any mistake will be taken to be a sabotage. And that is going to be responsible of you, the permanent secretaries. Because we don't know what is a mistake. All we know is a deliberate thing. And we have our answers to those deliberate actions. And that's what we are going to implement. You want to work? Fine. You are a friend. You don't want to work? Gentlemen, it's business. So any problems with any one of you or any doubt, you are free to put it to the floor to discuss it out in the short time we have here. We're supposed to go down the ministries. No, be seated, please. Be seated. Be seated. Thank you very much. As you can see, in fact, we've already started work. This is my team. We're addressing the cleansing services management. Cleansing services are responsible for the cleansing of Banjul and its environments. I've got my acting director. I've got the cleansing services manager. The deputy permanent secretary is here. We are all addressing, and of course, these are technical people, model. We're all discussing the issues, how to really cleanse the city of Banjul, these environments. We're developing strategies, not only strategies, but we are also implementing in the field. This is one of the many problems we've started addressing. It's just an indication of what we are doing and how we're going about it. I mean, this is the top management, which is relevant to the management of the cleansing services. And we have many activities like that, and that's the way we normally address it, so that every hand will be on deck. Thank you very much, Your Excellencies, for the advice you've given.
Once again, on the vehicle aspect of it, by 4:30 in the afternoon, when to close, all vehicles, the government vehicles I emphasize, are supposed to park. No government vehicle whatsoever is supposed to be seen running around without a specific duty by that ministry. However, we are going to pass out kits, that is by modalities we're going to set up, to issue to any vehicle which is going to operate beyond the hours speculated for vehicles to park, especially the ambulances, for example. Yes, but this will be communicated to in due course. So I hope there are no problems. So you are welcome anytime, once again, to meet us anywhere, anytime, over the phone or verbally, to sort out one or two things for the betterment of the nation. Thank you very much, Mr. Permanent Secretary, and the entire staff of the Ministry of Health, Labour and Social Welfare. Thank you. Vice Chairman, Mr. Lieutenant Sabally, congratulations. Thank you very much. I understood you are patrolling around. How do you see the movement going on so far? Actually, we're getting our aim because we're meeting so many ministerial permanent secretaries to tell them what are our aims, because seeing is believing, and hearing by the man's actual voice from face to face will actually tell you what he means than just seeing it on paper or just hearing it over the radio. So you have to go and meet the man and tell him on the face what you mean, then he realizes what actually you are out for. Did you think with the present government you'll be able to put in the right channel you want? Definitely we are out for it, and we've set standards. We're going to make sure these standards are achieved in the best possible time. Thank you very much, Vice. I am Teres Drame. Teres Drame. But you sit there. Permanent Secretary is on a mission abroad. Who is he? He is Yahya. This Ministry of? This is the Personnel Management Office. Yeah. Under the Office of the President. Once again, you said the Permanent Secretary's name is? Yahya. Yahya. And your address? Teres Drame. What are our telephone numbers in this office? 22 in my office? Yeah. 228642. We are talking to you in place of the Permanent Secretary, Ministry of Personnel Management Office. Okay. Now we are members of the Armed Forces Provisional Ruling Council. Okay. He is the Vice Chairman of this council, and I'm a member of the council. Okay. Here we are out to tell or inform all government departments and ministries of what we want to be done. Okay. What we want to be done is that all departments and ministries of government should ensure that there is maximum discipline as necessary. Okay. Because without discipline, nothing can be done properly. We are trying to emphasize this because any error that comes in any activity whatsoever, in any function whatsoever, it is because of ill discipline. So we are waging a war against indiscipline, in short. But this war, we are looking at certain points. One is punctuality of all public workers. Two is the control of personnel in public departments and ministries. And three is the control of the nation's resources, that is either material or otherwise. But I think the Vice Chairman will go into detail as to what actually the ruling council wants. Good afternoon, Deputy Permanent Secretary. Good afternoon. And the entire staff of the Personnel Management Office of the President. Actually, as you have just rightly mentioned, we are out to sort things out in the right way they are supposed to be sorted out, which were neglected in the previous government. But now that's not our problem. Since they are out, we are in to sort things out. But now you've been the Permanent Secretary.
the personnel management office is directly under your control and the entire staff of this place. As I said, discipline comes in two folds. One, you the leader have to be disciplined. I'm sorry if we go across, but that's the way we put it sometimes. But I'm sorry, we are not out to insult anybody, please. Fine. And the subject being ruled has to be disciplined again. So at least it's the reciprocal, give and take. But the moment he or she sees that, yes, my permanent secretary is like this and he's straightforward, automatically he or she has to be on that track with you. Otherwise, things will start to fall apart. And we have no room for things to fall apart in this system. As the present government, yes. And the personnel, can you put that from place? Office, you should be the people who are able to manage the personnel of all departments. Because at one time, I was in here and I asked for a friend and they said, we are for staff checking out to the provinces and the schools. So the same thing continues. From there, you pick up, it's your problem, you the permanent secretary. You make sure that we have the correct staff in any place of job where he or she is supposed to be. And not inflating the number of people in a school, for example, to say I have this number of teachers or this number of caretakers. When you go on the ground, you only have one person to be answering in the name of 4 or 5 personnel. That's destructive, not constructive. So it's so good to update your records, because we may be popping in here from time to time to find out on ourselves, physically, what is going on within this office and in relation to the outside schools or whichever department you are manhandling. We come to the vehicle aspect of it. May I ask you a question? Do you have vehicles under the PMO? PMO? Government vehicles, I mean? Yes, we have 4. We have 4. And who are controlling these vehicles? The permanent secretary. Permanent secretaries. They are allocated to permanent secretaries. Well, he is controlling them. He's controlling them. Now, by what that I mean, are they allocated to the permanent secretaries physically? In the sense that he is the head of the institution, so the vehicles are under him and he deploys them as he feels necessary. Okay. Now, the vehicle control comes out. Any government vehicle should back by sharp 4:30 in the evening. There's no point in vehicles running around up and down the town, in and out streets after official working hours. However, there is going to be a modality which we're going to work out for all ministries, because not all ministries work in the same way. That beyond 4:30, if your vehicle is supposed to be subject to a certain job, there will be a kit given to the driver, signed by you, and the driver picks the kit and goes out for his job. In the street, it's better with the guards, it's only to show out the kid that I'm on this mission and it's free to go around. Otherwise, if that doesn't happen, we are not dealing with that driver as an individual, but you, the permanent secretary, is a problem. And that is with effect from now. Solely. From today. Solely. It's not going to be easy to submit yourself to the changes. But I have to know where the vehicles are. Yes. You have to. Because I cannot tell you where they are really. I hold none, I use none, but I make sure that I abide. No, but I'm not understanding that portion, that you don't know the whereabouts of the vehicles. It will be very funny for me. Because I don't know. Somehow I have one. The vehicle I was using was taken because we are on official. I don't know. What I am afraid of is if you say that it's my responsibility and they're going to deal with me right now. Yes. If I don't know where the vehicle is right now and it's going to closing time, then I am in trouble. Already you are in trouble. Now, can I help you here? Okay. Yes, okay. Let me help you. Now, you have to find somebody to directly control those vehicles. But in all departments, they call it the transport foreman, Yes. who gives the keys to all the drivers wherever they are going to, and they give him the vehicle keys as soon as they come in. Okay. There, and then you don't have any problem to do. Right. If you see any vehicle outside and they say this is the vehicle to PMO, and it's out, Okay. get him by the neck, and you are free. What I'm feeling here, I think, Mr. Vice Sure. Yes. you were not getting me right. Okay. What I am saying, sorry. give us a time to know where the vehicles are.
then it will be only fair that from that time on, we are held responsible. But if you do it right now, you will cut our necks. So if you give us up to tomorrow, then the thing becomes effective tomorrow. Okay, we wait today for you. Can I throw some light on that? Because two of our vehicles are right now under custody. Where? I think one of them is being used right now. We do see it. The other one was parked at Denton Bridge. Now I think it's at Yundum, 1254. GG 1254. And then another Land Cruiser which we usually use for office. 1254 is what type of vehicle? 505 is the long one. And what is the Land Cruiser? It's 1880, but I've seen that the number has been removed from the number plate. But we recognize the vehicle. There are only two. GG also? It's GG, yes. Yes. You know, we go for staff Land inspections, Cruiser. yes. And those are the vehicles we use to inspect this staff. So both these things are not back? No, they are not returned to us up to now. Okay. We'll try to trace them out. As soon as we trace them out, yes, surely we'll get them. Please, thanks. That was so, you know we lack vehicles. Apart from these two vehicles, all other vehicles are in. They are parked here, yes. The two of them are here. They are here. It means you know where you have a good job to handle the vehicles then. These two are here right now. Yes. So now the rule goes into effect. Those that are here have to abide by the rule. Just for the two. Yes. No, please, we have agreed on the two for tomorrow. No, but we've solved this problem. Okay. You know 2 are away. Trace them out first. Yes. Since you know telephone number, as soon as you trace them out, you just want to give me a call. Her line is not that good, so you can use my line just in case. Because you are Mr. Semo. Sometimes. What's Semo, please? Kaliba Semo. My number is 227-224. Start down your system. Say we're going to set up for the government, for the nation as light. Stop us, put us to the right thing, and we work for the betterment of the country. But we don't have to leave us to get into the deep, then you try to pull us out. It doesn't help. But you will be responsible then for another part of mismanagement. Okay, I think that to our government as a whole, because now we have to work as a team. Incidentally, as vice chairman of this government, you are also our minister, because this is the responsibility of the vice chairman. PMO is directly under the vice chairman. I am glad that you have come, because we were wondering why we were not part of the show. And if you did not come, the intention was to go when because we had the announcement that people should report on Wednesday. We would have come anyway to say that we are part of the PMO and that you are our minister. All I ask is, where can I reach you when we need to reach you? Is it the same number that is in the office there, or you give us a number or give us access? Because you are inviting us to talk to you. Yes. But for us to do that, we need to know where. Okay, presently the lines are already tapped. I've been using this office. You've been coming here? Yes. Madam Deputy Permanent Secretary, I know there were some constraints at the past. Now, Thank you very much. What do you think could be done for this present government? We support you 100%, don't worry. We're behind you. Government now, what are your plans with this present government? With this present government, all that we plan to do is to work hand in glove with them. The objectives are laudable. They are talking about accountability. They are talking about discipline. They are talking about better ways of managing. And I think in this office, this is also our objective. If we had constrained doing it in the past, we are going to make sure that those constraints are addressed, especially when the vice chairman has now opened his doors, consultation, and is willing to work to iron out any difficulties that we have. And since we are responsible, especially for discipline in this service, we are just going to enforce what was already there in the statute books. The GO is clear about this. The PSC regulation is clear about this. All we need to do is really make sure that this is enforced. So we're going to do it. Thank you very much. I'm sure you like the change of the government. I do. Yes, thank you very much.
numbers do you have? I have my numbers 227315. Use for Diba. Mr. Use for Diba. Is that number? Yes. We are members. He's Lieutenant Sana B Sabally. And I am a member of this council. I'm Sadibou Hydara, Lieutenant as well. We are on a familiarization tour of all the government ministries and departments, because we want to make sure that anything that we want, let it be done as we want it. And also, whatever we shall take, whatever action we shall take, should not be a surprise to anybody. Because if one's guidelines are not known, you may surprise somebody somewhere. So our own aim actually is to see that the state machinery is run smoothly, but within the principle of discipline. Actually, we have taken over a government, and we are not satisfied with the machinery of that government, because discipline generally, as we call it, was not existing in that government. So it is necessary for all of us to be disciplined. But this discipline should be geared towards certain areas. That is, one, the job itself, punctuality in the job and dedication in the job. Two, the control of personnel. And three, control of resources, including logistics. But I think the Vice Chairman will go in depth as to what actually we mean by what we have said so far. Good afternoon, Permanent Secretary, and the entire staff of the Ministry of Local Governments and Lands. As you just rightly said, we are out to set standards, and we make sure that those standards are achieved, for not only for the military, but for the entire nation in Gambia as large. And in doing so this, we have to work in hand with the permanent secretaries of various ministries to see that all these things are achieved, that nobody is hampered. As we said, we are not out to witch hunt anybody. Neither are we out to destroy anybody. We know the former system was bad, and it was bad. So we've abolished it completely. Let bygones be bygones. What has happened initially, let's forget it. Let's pick up a new page, and we start off from there. By doing that, actually, we'll find out that if our goals are achieved, the country will be, as we are saying, Singapore of Africa. And this is what we are out for. Everybody work, the basic things you are supposed to do, the work you are assigned to work, do it, and you finish with troubles. But if you are assigned to a work and you just sit down there because you are lazy or whatever, it doesn't pay. Get the money at the end of the month which you work for. We are not going to pay anybody at the end of the month if you don't work for it. We are not. And this, I will make sure it is clear to everybody. And this thing, you, the permanent secretary, have to filter it right down to the last man as part of your ministry. The discipline aspect of it is funny in this case. Some confuse the discipline and the liberty. Coming to work 8 o'clock is discipline. If you have discipline in you, you should be at your place of work on time. Liberty is just you feel free to go to work. Now, if you have the discipline in you as a leader, and the subject also have a discipline in them, as they've been ruled by you, the permanent secretary, automatically there is no room for misunderstanding, neither a room to break you down. So automatically they have to have the link of the chain to work together below, and as they go up the ladder to find you at the top, everything will be smooth. There and then you will have the least time to sit down, hurry yourself of thinking what to do next, manually and so forth. There you have the easy time to work the best for the nation. But if you let your subordinates or your subjects down the ladder to be idle, an idle man is the workshop of the devil. They will hamper down and they will do whatever they want to do below the ladder. By the time it gets to you, it's you and the government, and you'll have trouble. And we don't have any business with anybody down the ladder. It's you, the permanent secretaries, we are out for. I don't mean we are out to destroy you. Understand that? I mean we're going to deal with you hand in hand. If somebody does something bad down the ladder, you don't have to question him. Where was the permanent secretary? If you are not in the office, that's how we operate in the army.
you should be in the position to answer for that issue. Vehicle issue. Do you have any vehicles by the government vehicles within your ministry? Yes, please. You have? Yes, please. Fine. All government vehicles are going to be subjected to your use, official use, but they have to be parked up after 6:30. Sorry, after 4:30. 16:30. It's a mistake. 4:30. 16:30. If any vehicle whatsoever is seen within the streets roaming around, the driver, we don't have problem with him. It's duty permanent secretary again. I come back. Make sure all vehicles within your ministry are subjected to the right government job. Any vehicle which is not subject to anything to do within the day, make sure it is parked in the car park. And the cars are parked well with the keys in the key press. If you pop in the key press and we find a key there or a vehicle which is out unauthorized by you, you are in trouble again. Things are very clear because we don't want to surprise you at the end of the day. Oh, I was not told, so I try to do it in this way. That's why we are out today to tell you what achievements you want, what things you want and what you don't want. Now it's your duty to filter this to the people under you. However, you are free to come to us at any one time, in daytime or at night time, to tell us what you feel or how you feel we should do certain things to get our goals achieved. You are welcome, everybody within your ministry, any one time. Feel free and come to us. We are open-minded for everybody. These are part of our achievements also, because we cannot work and achieve something without the help of you people. Because we are not only the government, it's we and you. We work together, cooperate together, have understanding together, and we work things right for the entire people of the Gambia. I hope everything is clear. Feel free and come to us any one time for advice. Advise us if you see us going wrong. There's no point you see us going wrong, you fold back your hands and say, yes, they are gone men. If I talk to them, something is going to happen to me. No. Stop us, tell us you are doing the wrong thing, go through the correct way. And we look back and no, we are doing wrong thing for the right path. And there and then everybody is happy. Otherwise, if you go wrong, you as a state man also, you have a part to play in that wrong development. So it's your entire duty now, and your cooperation is highly solicited. That is everybody within the ministry. Is that clear? Entire cooperation and punctuality to work is very important. I summarize. Thank you so much. Also another point, as I said earlier on, we don't want to take anybody by surprise. This point should be bear in mind that at any time, any member of the Armed Forces Provisional Ruling Council will be out to see whether department heads are doing what they are supposed to do. Yes. That is, as we live here, maybe the chairman himself will come in and see what we are doing. So we don't want to take anybody by surprise. That's why I think it is necessary to give this piece of warning so that everybody can be on alert at all times. I hope this is clear. Thank you very much. I also want to seize this opportunity to thank you very much for the clear words that you have just mentioned. We are very happy that you have a very clear vision, and we also think that the objectives that you have laid down are quite noble. We believe that we will be able to work with you very closely. The objectives that you have outlined, we believe, are quite noble. Now, when it comes to the job, as civil servants, we will insist on what you have just said, that every civil servant must be dedicated. Every civil servant must come to work in time. And when you come to work also, you must be doing what you are supposed to be doing. That is very important, because it is important to come to work, but it is more important to be at work and do what you are supposed to be doing. That is very important. Now, the question of logistics, those things we will discuss later on, because we have some logistical problems, so many constraints that we have, but I don't think this is the time to actually discuss them.
But I would also want to ask a question, because that is very important in terms of the use of transport. Because if you say that by 4:30, all the vehicles are supposed to be parked, because those who work in the office up to 4:30 or 5 o'clock, sometimes I stay here up to 6 o'clock. So that is going to be a problem. I think I would like to ask that question in the first place. Okay. Yes. About that issue, is very well understood, right. And we appreciate no doubt in it. We're going to set up a modality in that aspect to state that if beyond 4:30, any vehicle is supposed to move, for example, with you, or to stay in the office up to 6 o'clock, you know where your vehicles are. Yes. All vehicles are issued with lock seats, and the master lock seat is within the system here, with the foreman, transport foreman. There's no point in going home without the vehicle, but fill the lock seat, and the time you left the place here to home, the vehicle drops you to come back. In the morning, it picks you, it comes back. All is clear. Thank you very much. This afternoon also, actually we had the opportunity of seeing our new minister. Starting from tomorrow morning, we'll be briefing him. Okay. And there are so many things that actually we would like to discuss with him. Sorry. And I hope that the suggestions that you have mentioned, we will have lots of suggestions, but we'll seize the opportunity and pass through him. Okay. So we want to seize this opportunity again on behalf of the entire staff of the ministry to thank you, and we want to express our sincerity and commitment, and we hope that we will actually do a very good job. Thank you so much. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. It's indeed a very interesting occasion. You can see the Armed Forces men, the Armed Forces Council from left to right, Lieutenant Yankuba Toure, Lieutenant Edward, Lieutenant Yaya Jammeh, Lieutenant Hydara. They are all on the way. They have just signed off government, has signified that there will be peace in this country. This is the first time in Africa, the first time in the Gambia. You can never witness such an occasion in Africa. You can witness there is a lot of rain. They don't care whether there is rain, because they know that this council, this council have worked hard for the interests of the country. They sacrifice for the interests of the people. Where, how matter there is a rain, they say they want to show the public who they are. They have sacrificed to serve for the nation. Mbadi will Fokang, Lieutenant
Yahya Jammeh, Yahya Jammeh, and Lieutenant Sadibou Kang kami biri futata nang abay official konton kang melketa police sol ni soldat solti wala fenanti ifrana sai mbokk yi fu mu nekk nii mu ngi mel ni kilifa yi agsi nañ ñu ngi nuyu ji officers yi seen officers yi ñu nekk soldats yi police yi gendarme yi ñoo fi nekk iri Gambia lii wone na ne jàmm rek moo fi war a nekk ñoom ñu ne ñoom gis na leen ñoom mu ngi taw nag waaye nag ñu ne loolu moom jarut si comme que dañ bëgg a wone seen doomi ñu ngi bëgg a wone ñoom ñooy doomi réew leen si Gambia bi kon nag lii alhamdulillah rabbil alamin sant na yàlla trop ani Lieutenant Edward Singhateh Lieutenant Hydara Lieutenant Edward Lieutenant Teng Ababulo Dikang officers nyolla Lieutenant Yankuba Touré o fana mba koma Ababulo Dikang officers nyolla nyim kansulo ya nyitandiko itel mu jandingolati sama mina ka nyawnya e ko nyimu kayrolti Gambia kono woto amun dokko kobe nyaminten ala tentu balon e felenti ebe alpha kuma fon president felenta seleta sign men kata Lieutenant Jammeh a felenti abaye sidra taka asita aning executive members nyol men kata ministers nyolti wol felenti Higulita. It's now for the Gambia. The head of state has taken salute. Lieutenant Yaya Jammeh has taken salute. Besides, at the left, ladies and gentlemen, welcome you to the Makati Square in Banjul. We are now on the second rally since the armed forces took over. You could remember, you could remember we have the first rally at Independence Stadium. It was indeed a quite interesting ceremony. Some thousands of people attended to witness the gathering. In fact, it was a quite interesting one. A lot of people from various people and from various types have come to witness the occasion. Today you have seen also another tremendous occasion. Lot of people around the Banjul area from different types have gathered here to mark this second rally with the Armed Forces Professional Ruling Council in progress. Certainly, if you look at this situation today, you will see definitely Gambian people are really willing to work with the armed forces. They have got the interest of this young chap, and no matter how the situation was and how the situation will be, there will be no problem. They have sacrificed to give them a support. And presently, you've seen different troops gathered here to mark this occasion in progress. Very soon, the ceremony
will start. That's the press officer Malik Jang. I believe he will give the introduction before His Excellency Lieutenant Yahya Jammeh will deliver his keynote address in this second rally here in McCarthy Square in Banjul. From left hand side of His Excellency, seated beside him is Lieutenant Sabally. At the right hand side, Lieutenant Edward Singhateh. At the left hand side, the corner, Lieutenant Yankuba Toure, Lieutenant Sadibou Hydara. We also have the as I said, you have you have the executive members. At the back side, you have His Excellency. You have Honorable Bibu Dabo. You have Honorable Mbemba Tambiru. You have Honorable Makati Square Banjul Bankoto be Gambia Badimolu be Banjul Sato Lokono Makati Square Gambia Bankoka Amtoko Janong Ben Flanjang to be at the Sato Nia Alfani Kafume Lieutenant Yaya Jammeh wala nata anaya council members nyol kana nyim flanjanto ikafume Armed Forces Provincial Ruling Council second rally in Makati Square kono nyumu alatentu balati bring ya bankota mutoko kairani kaira dorna bijang aliaje melbeloring wolon soldado solti e bebe lokuning e bebe nyafay kan karobela kaje ko president men nata jam ana e council members puru ku kane muta inata hajo menna ka o kibaro dante ye janjang kerani kera kono mokay fu nekk ni mu ngi melni si ñaarel meeting bu ñoo wax ni rally ñu nga xamne gaay Armed Forces Professional Ruling Council ku nekk jiti réew bi moy Lieutenant Yaya Jammeh mo ñew mu wara sanu ji kaddu si besi jotaay bi mu ngi melni bu nga xamni jëlne réew bi jàmm rek moo nekk si réew bi yaa ngi seet bu mu ñëwee ba balaa moo egsi sax bëccëg si yëpp mu doon di taw lii dafa wane démocratique ak jubadi moo war a doxal si réew bi ak jub moo war a nekk si réew bi kon nag lii dañ war a sant yàlla lii mu ngi xam ne dafa wane yàlla sax wane na ne xale yi ñu jël réew bi jàmm rek moo war a nekk si dëkk bi
ki bëccëg si mu ngi taw rek waaye noonu loolu taxul nag ñu war a former bés bi Lieutenant Yahya Jammeh mu ne ba tey dañoo continuer comme que oote nañ bés bi oote nañ nit yi war a ñëw te yaakaar ne nit yi uyu si nañ lii kontaan bu rëy la si doomi Gambien lii lañ bëgg a gis nag ku nga xam ne war naa taxaw doxal bu ne nuñ ko bëggee kon nag xam naa balaa président bi si boppam ak kilifa yi fi ñëw balaa ñoo commencé wax nag dinañ déglu musique tuuti ak luñ jot a gis fii. Thank you very much. That was the army band, and I believe before His Excellency make his keynote address, we will see what would be here to entertain the public. That is police band, the army band, who have combined to supply the music. At the corner, you have seen the fullers with their acrobatic instruments on display. Certainly, if you see this gathering, you will know it's an interesting one. Since these people have announced that today would be their second rally to be held in Banjul, they have sacrificed no matter how the situation, no matter the rain is coming, they say this is a peace, it's a sign, and it is something that the Gambians were expecting. Since these people took over, you can know for certainly God has here. You have the Afro or the fuller Afro-batik. They have also here. You have different types of troops. The Wolofs, the Mandinkas, the Jolas are here to witness and to commemorate this important occasion. Thousands of spectators from Brikama, Kombo, and in Banjul have come here to witness the occasion. Certainly, it's going to be a very nice gathering here. You have officers from various sections of the military. You have captains and lieutenants in this lineup. mbokk yi mu ngi mel ni ñi ñooy kilifa yi ñi nga xam ni ñoo nekk si place yi soldats yi am nañ si capitaine yi am nañ si lieutenant yi si line bi mu ngi mel ni line bi nag lieutenant bi ku nekk borom head of state bi Yahya Jammeh moom egsi na woon fii nuyu ji kilifa yi nag ñoo ko nekk di ko jàppaloon liggéeyam bi ba nga xam ni tey moom jàmm rek lañ am ak moom baɗigol amunta ko ñi mool men felenti wollon sodaɗo si e tollon molti inin ya kuntiyoñin fan men keta lieutenant Jammeh e tolla tarta ñokan e ñoma koye ɗo ko kan fo dow ko ñin tata a tembeta amunta ko ñin layno to jang capitaine ol ɓe kono lieutenant ol ɓe kono.
Président. ñun nag émission bi dañ koy def pour suñu rajo Yàlla ci defam parce que dañ ko use aussi ci ministère bi parce que ñu am ministère boobu du Sud Quotidien ak donc ak ñu ñëw ci defam so li ñu def nii bëgg nañ ko def pour rajo bi ak pour ministère bi émission bi nag boo xam ne weer wu nekk benn lañ ko ci def mooy waxaat benn président wala benn personnalité bu mag a mag liñ ko jubloo nag mooy wax ci moom personnellement pour ñu gën ko xam que li ñu ëpp mooy nit su nekkee ci nguur wala mu am responsabilité yenn ni di nga xam rek li muy def li muy xalaat wante fa mu jógee naka la fa excès généralement duñ ko xam moo tax donc mbir mi dina am ay questions yoo xam ne du nekk affaire actualité affaire du pouvoir bi ak dina am yoo xam aussi loolu la ñuy laaj pour xam la pour gën la xam pour ñi la mën a déglu gën la xam ñu ngi bëgg a donc commencer mbir mi ci affaire yi actualité liñ ci laajte bu njëkk bi mooy ne ci fan yi ñu génn NDI mooy institut américain boobu jëlee nga fi ki leen fi toogaloon ñu bëggoon a xam lu waraloon mbir mi. waaw NDI sax nekk na nit ñoo xam ne man maa leen oo ñu ñëw fii NDI laa wax ñu ñëw fii dimbale ñu ci programme transition bi nga xam ne governance part of it mooy affaire yi constitution bi affaire yi élection yi ñoom ak civic education ñoom seen rôle mooy woon pour mu ngi gën a wéeru ci affaire yi civic education bi loolu dañ d'accordoon ak Carter Center pour ñu dimbale ñu ci civic education bi provide equipment material ak logistic support su ko defee ñu dimbale Gambian civic education yi ñu liggéey programme ci ñu dimbale leen ay équipement comme computer typewriters ñu liggéey together pour mun a sensitiser nit ñi waaye rôle NDI boobu moom mooy logistic support rek la woon mooy ñu dimbale pour ñu liggéey programme ci matériel yi ñu am educational matériel ñu jox ko lifin Gambian civic education panel yi waaye danga gis ne daal jigéen bi dafa ñëw fii ñun ñoo lay invité te dañ war a liggéey ak ñun waaye au lieu mu def loo xam ne loolu moo tax mu ñëw fii muy dem di bokk ci activité yoo xam ne dafa créer ay problème suñ ko ooyee pour consultation pour ñu wax ko lan moo tax ñu ñëw fii mu bañ dem di wax nit ñi loo xam ne amut dem di créer di organiser ay workshop yoo xam ne amul benn permission parce que ñun ñoo lay oote te agreement bi ak NDI mooy ñun ñoo lay invité su ñëwee dañu liggéey ak government bi hand to hand waaye kii ñëw moomu def programme am boo xam ne mënuñ ko accept ñu delloo ko ñu daaxa ko. léegi nag li ngeen bëggoon ñoom ñu defal leen ko fi mu nekkoon kan moo leen nar a taxawu ci dimbali leen ci wàllu boobu. waaw kooku dafa ñëw moom mooy field director bi waaye dafa ñëw ak team yi NDI so moom su demee loolu mënul ne NDI dem nañ NDI ñoom ñu ngi fii te ñu ngi liggéey ak ñun waaye moom activité am nekk na activité boo xam ne personal activities lañ ba pare mu dem di wax ci journal yi ne moom Jawara moo ko invité fii Jawara nekkaatu fii nekkul président fii amu fii benn baat su fekkee ne ñun ku ñu isi dañu invité NDI mu am ku si bokka ko mooy field director muy def activité yoo xam ne méngoot ak nekkaam fii ba pare mu ñoo wax ne moomu Jawara moo ko isi comme mu dem fekki Jawara fu mu nekka bi wax Jawara nekku fii loo tax ñu daaxa ko li yàlla def loolu la njiit yàlla koo tànn muy beda danga nekk xaleel o nga nekk mag li gën a am importance mooy nga am xol bu set pour sa réew mi nga am fi nga bugg a dem
li nga bëgg pour sa réew ba pare nga woon ko nit ñi te ñun loolu lañ def soo affaire expérience amu si benn fi nit ki li nga fonka jaru nga jàng ko di nga ko def sa xol su setee yàlla moo laa guidé ñun yàlla moo ñoo woon suñu yoon yàlla moo ñoo aar si loolu lañ taxaw. ndax fi ngeen toll ci ni ngeen diggee woon ak seen bopp balaa ngeen koy diggee nit ñi muy waat bi ngeen waat li ngeen bëggal seen dëkk ndax li ngeen bëggal nit ñi ndax fii nga toll yaakaar nga ni sa bëgg-bëgg sa yéene méngoo naa ak sa jëf te ndax itam nit ñi gisee nañ ko noonu. man lu ma def li ma wax doomi Adama taxut moo wax man wax naa leen man duma politicien duma wax lu amut pour am supporté man gëm naa ne lu ma mën di def fii àllaaxira naa ko compté ba mu set wecc accountability soo ko defut fii di nga ko def àllaaxira man li ma def suma diggante yàlla la du suma diggante benn doomi Adama loo xam ne mënuma koo defa Gambie dama ko wax ne duma ko def mënuma ko loo xam ne mun nañ koo def sax duñ leen ko wax dañ koo def ñu gis ko gis nga procès yi nga gis nii dañoo commencé ñu gis ko ñu ne leen lii mooy procès bi waaye li gën a bon mooy mu nga toll si benn stage boo xam ne da nga foog ne nekk foog naa ne daal fii mun naa fee sampa hôpital nga wax ko nit ñi den si liggéey yàlla nga seet ne daal mun naat la koo def nit ñi duñu la óoluwaat kii day wax ba pare du def ñun su fekkee ne suñ li ñoo wax méngoo na ak suñ vie private life Gambien gis nañ ko parce que xaalis bi Gambien xamul fan la jóge waaye ñu ngi ko lifin pour Gambien yëpp njëriñoo ko parce que dañ ko am dañ ñaan yàlla mu jox ñu ko pour réew mi. te bi yow yaa wax léegi da nga bëgg a Gambien loo def ñu xam ko looy wax ñu xam ko lu tax bëgg loo ñu xam fii xaalis bi jóge boobu yàlla moo ma ko jox waaw xam nañ ko parce que xam nañu yàlla moo ma ko jox waaw ñoom xam na fa mu jóge xam nañ ne xaalis bi si yàlla la jóge waaw dama la bëgg a laaj léegi ndax nguur mën nañu ko méngale ak doom parce que jigéen ci li muy wax dafa naan doom dafa neex waaye itam dafa métti ndax yow ci ni nga mënee gis nguur da nga ko gisee ne dafa neex wala dafa métti wala ñaari yëpp la def wala deful benn ci ñaar. loolu question bi nee na ma trop gis nga ñun ñëwuñ fi pour am xaalis loolu wax naa ko ma laaj affaire yi coup d'état bi naka lañ ko plané ñun ñëwuñ fii pour noos dañ ñëw pour liggéey loolu dafa ñu gis ñu ngi nekk antenne ñu ngay ñaxa ñu ngay liggéey su ñoo dox dañoo dox ak nit ñi ñun ñëwuñ fii pour affaire yi nguur ñëwuñ loolu fii ñun dañ ñëw pour liggéey pour ñu libérer suñu nit ñi ñëwuñ pour noos su ñëwoon pour noos duñu liggéey fii so di nga gis ne ñun ñëwuñ fii pour noos o pour nekk ay président waaye ministre ñun dañ ñëw pour liggéey waaw affaire yi nguur képp koo xam ne pare ngaa liggéey nguur waruta ne pour yow ku wax ne nguur dafa ne kooku mooy koo xam ne parewuta liggéey parce que soo nekkee chef de village sax su fekkee ne pare ngaa liggéey sa réew mi nga nekk chef de village du neex si yow parce que toujours yaa ngi xalaat li yóbbu sa dëkk bi kanam yaa ngi am ay plans yu bëri yoo xam ne yaa ngi leen bëgg a implémenter yaa ngi xalaat fan nga ko jaarale fan nga amee xaalis pour defar loolu pour nit ñi mun a kontaan su fekkee ne da nga am xol yërëmande pour sa nit ñi nguur neexut parce que ma nga yàlla lan lay defar suma réew mi li ñoo def nii sax dama ko xeeb parce que su ma demee gis ko xam ne dafa ñaaka man suma ité mooy bu kenn ñaaka si Gambie bugguma gis kenn sona suy xalaat yooyu yëpp ñu ngi si man
ñu ngi dugga fii ak fële ñu ngi liggéey pour make sure ne defar nañ dara lu baax pour nit ñi soo nguur neexul ku ñëw pour liggéey kay nguur neexul waaw ku ñëw pour noos nag yow yaa xam loolu sa diggante yàlla. man demoon naa fi Ghana ca ba Rawlings bi soog a jël pouvoir bi dëkk naa fi aussi Burkina ba fa Sankara di soog a jël te sa wax yi dafa am yu bari yu niroog yooyu nan nga gisee sa bopp soo xoolee sa bopp xool ñooñu ak ni ñu mujjee ñoom ñaar ndax xamoon ci ragal kii moom yàlla def na dafa dem mujj li mu def élection ba nekk président kii nag yàlla def na mu dee ci pouvoir bi yow noo gisee sa bopp par rapport ak ñooñu ñoom ñoo xam lu tax ñu ñëw au pouvoir li ñu def seen dëkka ndax liggéey nañ ndax liggéey seen waa réew xam nañ ko àdduna bi xam nañ ko man su ma ñëw seetuma ne kii nii la def kële na leen la def man dama gëm yàlla mission bi ma yàlla jox moom laay def du ñàkk nag su ma idée li ma wax leneen yeneen yi ma wax mu méngoo ak li keneen waxoon waaye man li ma def yëpp gis nañ ko man suma gouvernement dafa wutee gouvernement militaire yëpp parce que ñun xat ñoo fi nekka ñi si des yëpp ay civil ndax ñooñu bi ñu jëlee pouvoir noonu lañ def man suma liggéey maa def si réew mi man maa ngi ko defar pour réew mi ku nekk da nga ñëw man dama ñëw pour adresser situation bi nekk boo xam ne c'est typiquement gambien loolu laa ñëwal ñun ñu ko fi gis fii bu ñoo ñëw fii dañu waat si kaamil ne demuñ pour noos suñu vision bi lañ bugg a implémenter daaxa sajakat yi ba pare na jëlaat delloo si baadoolaay li ñu jëloon si ñoom. baal ma yàlla boo leen ko delloo nag ñu ne la bëgguñu dañu bëgg nga garder ko nga mun ñoo dimbali. waaw ñu defal ko si projet yi rek ñun dañ leen a laaj lan ngeen bëgg ñu def ko parce que nekkul ne benn Gambien moo ko moom dëkk bi yëpp a ko moom waaye dañ leen a laaj lan lañ bëgg si xaalis bi affaire yi la. waxuma loolu affaire yi président laa wax. ok affaire yi pouvoir bi moom def si ñoom. so ndax ñu bëri am na ñu bëri ñoo xam ne wax nañ ma ne de oti li nga wax tubaab yi gis nga li dal Sankara yàlla loolu la binda si kaw Sankara loolu moo am man yàlla lu mu binda si man loolu moo am yow xamuloo ko man xamuma ko yàlla da ka xam kuy dunda dangaa dee waaye li gën a am solo mooy bala ngaa dee nga def lu baax su ko defee doo perte fii nga perte fële man su fekkee ne yàlla ne dinaa dee si li ma nekkaat dinaa si dee te dinaa dem ak pride waaye li ma amal importance not ndaa dinañ la rey ndaa duñ la rey kenn mënuma rey su fekkee ne yàlla reyu ma ragal ma kenn ragal ma wes bi ragal ma tubaab ragal ma nit ku ñuul li yoo xam ne dëgg naa ko wax su fekkee ne naa si dee ma xam ne yàlla loolu la wax ifi yoneen bi bu ma wax dëgg ñu ko bëggoon a rey rëcc na waaye temps bi yàlla wax bu jotee dee na si yonent bi di dee man may kan su ma yàlla temps ma bu mu wax temps bu mu wax pour man du si weesu benn seconde sax waaye temps boobu tam su jotut kenn mënu koo wàññi benn doomi adama mënut a jël suma bakkan xanaa yàlla waaye di gën a am importance mooy loo xam ne dëgg la dinaa ko wax mu nee nit ñi mu naxari nit ñi dinaa ko wax te naa ko def ñu gis ko waaye ndax Sankara lu ko daal loolu Sankara loolu la yàlla wax Rawlings ndax dafa taxaw élection ba mu win loolu la yàlla wax waaye man li am importance ci man mooy lu ma yàlla def rek baax na parce que moo xam ne tam ma ko war a def. waaw ñu dellu si kon ci affaire yi élection yi ndax calendrier bi ñaari question lañ bu fa nekk affaire yi élection bi ndax calendrier bi ni nga ko waxee woon noonu nar a amee suñ parti loolu ñu jóg rek diggante Gambie Sénégal tuuti. ci affaire
élection yi comme da nga ni da nga bëgg a delloo civil yi pouvoir bi ci 11 July 96 ndax fi mu ne ni time bi gàttul su fekkee ne organiser wuñu ko def campagne te bu boobaa ndax est-ce que benn kuréel boo xam ne dafay nekk indépendante mooy toppatoo loolu wala loo xam ne ci yéen lay bokk wala lan. ok affaire élection ñu ne July te la xam ne mu ngi si suñu calendrier bi loolu la ñoo implémenté so July li nekk si calendrier bi July la te July la ñoo war a am élection si am na leneen li nga waxoon. dama laajte ndax gàttul pour organiser ko daal pour affaire u déedéet carte yi ñu war ko defaraat. gàttul liste électorale yi mbir yooyu yëpp. loolu gàttul loolu mun nañ Gambia dëkk bu tuuti la ñi wax ne waa dañ war a jox 6 mois o li ko raw pour campagne bi loolu seen bopp Gambia dëkk bu tuuti la ñëpp xamante nañ nit ñi xam na ñan ñoo ñu baax ak ñu bon su fekkee ne yow nekk nga nit ku baax jarul nga wax nga jël ay ñetti at di waxal nit ñi ne lii ak lii ngeen ma war a defar ma defar lii Gambia yëpp ñu fi nekk xamante nañ dañoo toog suñ toogee élection ñu ne élection Gambia xam na ñan ñoo baax si ñoom ak ñi bon si ñoom so ñun ñu ngi liggéey si timetable bi according to the timetable te July dinañ am élection. waaye xam nga ñaare waxkatu yenn dëgg yi dafa am nuñ leen di xaw a ragale daal léegi comme waxkat yi dëgg du ragal ku ragal rek nga xam ne góomloo yàlla nit ku ragal waxkatu dëgg laa wax waaw léegi boo fekkee ne da nga jàkkaarloo ak waxkatu dëgg waaw léegi tey man su ma bëggoon ñëw ma ne damay def élection est-ce que du ma xaw a ragal fenn ma ne ah Yaya Jammeh mi su ma ne damay def élection kon mbaa du yaakaar ne dama ko kontar mbaa du ma mere mbaa du ma def nii lu nekk time am soo ko defee si waxtu am kenn du la si mere soo defee time boo nekk nekkut waxtu am li si gën a am importance mooy waxtu bi nga ko def suñu ne waxtu bii lañ nekka waxtu añ lañ nekka yow ngay dem di reer tooñ nga wala nga bëgg a ndikki tooñ nga yaa ko wax de ok léegi time su jotee ku nekka li nga mun a wax loolu nga wax bu dee dëgg la Gambia dinañ ko gis bu dee nekkul dëgg Gambia dinañ ko gis suñu ne tey élection Gambia yi xam na ñan ñoo baax si ñoom nekkul ne Jammeh dafa wax dëgg lii ak lii la dama ñëw pour wax dëgg te naa wax dëgg su fekkee ne óoluloo sa boppa su fekkee ne yow doo bugguloo dëgg di ma ragal of course waaye ñoo xam ne dañ jub ragaluñ ma parce que xam nañ ne ñun duñu tooñ loolu la waaye suñu ne nañ añ yow nga ne da ngaa reer loolu kenn du ko accès élection yi ndax yow pare nga bokk ci ou ba ci bokk parce que su fekkee da nga ne li la jóg loolu mooy defar sa réew su fekkee ne defar réew bi dafa raw ci élection ndax di nga ci bokk ou déedéet man li ma gën a amal importance mooy mission bi ma am léegi ci transition ni 200 des na si Gambien yi kan lañ bëgg bi maa ñëw laaj ñu ñëw Gambien yi day ñëw def loo xam ne loolu rek la mun a demee waaye buñ toogee dañ toog laaj Gambien yi waa ñun 4 ans lañu wax de yéen ñaata ngeen bëgg temps boobu Gambien yi sax munoon nañu wax ne delloo leen ñu delloo leen pouvoir au civil ñu delloo ko waaye Gambien yi ñoo wax ne non ñun dañu bëgg ngeen toog soo seetee NCC report bi Gambien li ñu wax li ñu recommande dafa passé 4 ans sax waaye loolu wax ji dafa bëri lii ak lële pour prouver ne lu bëri lu ñoo wax they are not sincere ñun ñu dog ko ñu def ko 2 years ñaari at boobu Gambien loolu la ñu wax fu mu nekk nii su time bi jotee kuy Gambien yi bugga sa wargal la fu nga taxawal Gambien yi mais yow est-ce que di nga bokk ci ñi compete man du ma la mën a wax ndax Gambien yi bugga nañ ma pour ma taxaw ndax bugguñ waaye li ma la mën a wax mooy man suma juuti laa defar suñu réew ki Gambien yi bugga kuñ bugga rek kooku moo taxaw
bu leen neexee sax ñu aadi Jawara waaye dafa des si ñoom kan lañ bugga man du ma leen wax ne ndax man awma intérêt si politique liggéey laa ñëwaat dama ñëw pour liggéey soo li si des boobu des na si Gambie. léegi su fekkee ne yow bokkaatuloo yàlla def na doo. non balaa loolu suñ fekkee ne Gambie dañ ne yow lañ bugga nag. waaw su waxtu boobu jotee naa xam li ma def waaye boobu jotaango nekkuñ si cas boobu bu ko ne Gambie nañu ne Jammeh yow yaa war a taxaw waaye su cas bi jotee su temps bi jotee ba Gambie ne Jammeh yow lañ bugga li ma def xam naa ko. léegi nan nga gisee Yaya Jammeh waxuma ne yàlla nga wala yàlla déy na la waaye dama lay laaj rek ci sa xalaat ni nan nga gisee ëllëg bu fekkee ne affaire président jeex na soo mu nekk ne people bi moo ni déedéet wala yow yaa ni léegi doy na wan naa leen léegi demal leen seen bopp lan nga bugg a def ndax yaa ngi xalaat lan nga war a def daal bu fekkee ne génn nga ci affaire politique ndax ci armée bi wala ci mbéy mi wala ci lan daal ci business bi. affaire yi moom yëpp des na si yàlla parce que man non of course doomi aadama loo mun di def rek yàlla loo wax booleloo si yàlla da ngaa nax sa bopp mun naa wax ne mun naa nekk nappakat bu dee yàlla waxul loolu du ma ko def mun naa wax ne damaa nekk businessman am xaalis bu yàlla wax ne damaa nekk nappakat lay nekk waaye man béykat laa su fekkee ne Gambie ñu ne bugguñ ma ci toog ku ñu fi def mu ne kan Yaya Jammeh si armée mukk dama dem béy man béykat la man si béy la juddoo suma famille suma maamaati maam yëpp si béy lañ lifin ñu dunda ba am ma comme man tam mun naa béy am li ma soxla pour woon Gambien ne business rek mënut a yóbbu dëkk kanam man suma vision bi dama ko continuer ifin dans la vie privée mooy wan nit ñi ne suuf si mun nañ koo njëriñoo man béykat la naa woon ñëpp ne nekka si bureau yëpp rek nekkut aduna bi béykat mu ngaa béy am xaalis fekkee ne pare ngaa ñaxa loolu laa bëgg a woon ñëpp. waaw léegi comme fi temps bi jeex na ñu bëgg a xam diggante Gambie ak Sénégal noo gisee Jawara li mu nekk Sénégal luy sa rapport ak Abdou Diouf ak loo xalaat ci école sénégalaise bi ñu ne fii dañ koy tëj. yow maa laaj question ba nga ne dafa doy war waaw nañ ko def part by part. waaw lan mooy bu njëkk bi waaw bu njëkk bi mooy lan Jawara li mu nekk Sénégal ci fan yi ñu génn naka nga ko gisee. ni ma ko gisee man Yaya Jammeh ni ma ko gisee well man gisee ma ko neneen parce que Jawara lu moo oote lu mu ñaan lu mu éenee Gambie àdduna bi xam nañ ko képp koo xam ne da nga buggal Gambie jàmm boo ma ne di nga war a jëfalante Jawara di nga war a am transaction ak Jawara dem na fi United Nations dem na fu nekk di oote pour international community mobiliser ay soldats ñu ñëw attaqué ñu génne ñu mu ñëw toog 1980 Sénégalais yi ñoo ko indi te Gambie yu bëri dee nañ pour moom boppi Jawara rek ñëw nekk au pouvoir ñun génne nañ ko dafa bëgg a Gambien deeyaat pour moom mu dellusiwaat te su toogee lu moo def mooy or nit ñi sàcca seen xaalis sàcca alali réew mi yëpp dem di ko def bitim réew moom loolu la bëggal Gambie ba moom jaral na ñu rey Gambie yëpp parce que ku fee dugga si ne da ngaa indi Jawara da ngaa dee ba sa dëkka sa dinañ dee su fekkee ne Jawara lu moo wax lu moo manifester nëbbu ko ñëpp xam nañ ko su waree ñëw di toog suufu Sénégal ba pare ñu def complot pour fi ñu def fi manifestation su ko defee mu mun a ñëw Jawara am na lu mu yaakaar
loolu tax mu ñëw Sénégal su fekkoon ne amut fu mu sukkandiku duñ war a def plan fii pour ñu def démonstration bi foog ne loolu moo ko war a indi ba pare moom mu jógee Angleterre ñëw toog Sénégal waaye ñun suñu réew li gën a am importance mooy suñu réew bi ñun dañ ñëw pour dee wax naa ko toujours dañ ñëw pour dee Jawara ku ko bugg a indi fii yow yaa Jawara yëpp di ngeen des foofu dëkk bu mu mun di doon ku bugg a indi Jawara fii xeex bi du Gambie sax fu ñoo xeex sax du nekk Gambie nañ xeex ak si biir dëkka ñu won la ne Jawara ñun ñoo ko génnee ci ndimbali yàlla te yàlla nañ dimbale yow ak Jawara yëpp ñu diggaale yow su ñëwee nekk Sénégal la nekk Gambie waaye Jawara lu mu éenee Gambie ñëpp xam nañ ko ku éenee Gambie lu baax doo héberger Jawara kii ne Jawara ku bugga yow su ma la sàccee astafurlah ma rey sa doom tamit ba pare ma ñëw ma ne ko kii des sax naa ko rey pap bi sax naa ko rey si village bi ma demaat si seen village ma toog si beneen kër ba pare ma ebale xale yi nekk sa kër ñu révolté ki ma loose na nga ko gisee sa xarit la ndax du sa xarit waaye loolu li si gën a am importance mooy ku dof ba gënta ne mun nga indi Jawara fii na nga ko essayé ñun loolu rek la ñu wax. waaw sa diggante Abdou Diouf naka la mel. pour man Yahya Jammeh dama ko jàppee comme suma mag dama ko amal xol bu set politique taxul ma wax ko dara taxul ma wax ko te wax naa ko lu leer soo defee lu ma naxari dina la ko wax su ma la defee lu la naxari wax ma ko dama ko jàppee comme suma mag man noonu laa ko jàppee Abdou Diouf taxut ma wax kenn taxut ma wax suma diggante yàlla noonu laa ko jàppee comme suma mag dañ day wax si téléphone waaye man suma côté laa mun a wax si côté am de moom Abdou Diouf moo xam li nekk si xolam man li nekk suma xol laa mun a wax parce que diggante ñaari nit yow sa boppa nga xam mun nañoo toog ne yow man ma la gën a bëgg déedéet yow man la gën a bëgg ndaa loolu si waxi kaw la nekk na waxi kaw la am ne nekkut waaw boobu moo daal dimanche biy jëkk ci weer bi incha allah. so xam nga soo gisee ñaari nit sëy sëy bi su naree ne ñoom ñaari dañu fonkante dañu buggante waaye su fekkee ne kenn moo nopp keneen ki nopp ko xam nga sëy bi du mun a ne waaw loolu moo nekk diggante nit ak nit mun ngaa bugga nit buggul la waaw man Abdou Diouf buggul ma waaye man lu set laa ko amal suma xol waaw lu mujj bi dégg nga wax nga ne Abdou Diouf nee na waxul ne Abdou Diouf bugg ko mais moom lu set la ko bëgg dama ne suma paar laa mun a waxal si on the onset wax naa ko ne dama la téye comme suma mag yow suma mag nga soo gisee ma def loo xam ne jaarut wax ma ko lu la naxari lu la jaaxal si affaire yi Gambie lu la si leerut laaj ma ko naa laal si leeraay bi wax man du ma wax lu dul dëgga ma ne ko nag wax ma ko pour soutien politique wala leen man du ma politicien waaye diggante Gambie ak Sénégal diggante bi fa nekk nit defu ko yàlla ko def Senghor defu ko Jawara defu ko français defuñ ko anglais ak français dañ ko bëggoon a yaaxa waaye mënuñ ko yaaxa parce que loolu yàlla moo ko def
man Yaya Jammeh Abdou Diouf mënuñ ko yàq mënuñ ko defar waaye li gën a am importance mooy ku nekk sa waxtu la nga def pour diggante bi gën a rata xam nga ñaata yoon laa ñëw Sénégal mos ngeen ma interview côté président man la teg ngeen ko ndax tegu ko loolu xaw ma si waaye ñëw naa plusieurs fois Sénégal beneen bi ñaari yoon ma ngi dem jaare Sénégal en transit su fekkee ne man dama bañ Sénégal du ma fa jaar su fekkee ne dama bañ Sénégal 350,000 Sénégalais dañ fi nekk dama leen a daaxa Gambien suñ demee Sénégal ay problème yu du jeex la ñoo am ñu la wax dañoo war a fay laissez-passer te ñun bi ñu njëkkee dem Sénégal liñ ma wax mooy alien certificate suñ citoyen yi nekk Gambie ñu ne lañ leen dee sonna si loolu man naa loolu suma time wax ma keneen waaye di loolu dama koo dindi waaye am na yeneen côté Sénégal yoo xam ne Gambien yi ñu ne naa ñu fay laissez-passer yi fi ñuy bées si beneen côté frontière bi ñu ne naa laaj ay laissez-passer boo xam ne dañ ko war a renouveler sax 7 jours semaine bu nekk dañ ko war a renouveler te Sénégalais fii ñëw fii dañ leen dee laaj dara soo jëndee fii benn boîte warga sax doo jaaral seen douane waaye ñun ñu ngay jënd lu ñu soxla dañoo dem jëndi Sénégal su fekkee ne man dama bañ Sénégal projet yi nga gis nii compagnie yi am contrat yi yëpp sénégalais xam nga CSI xam nga Père Koudiaba Tepa sénégalais ñu ngi liggéey fii ñoo contribué si sénégalais économie xam ngeen ko suñ projet yi ñu ñoo liggéey fii li moo njëriñ Sénégal xam ngeen ko su fekkee ne dama leen bañ nekkul ne compagnie yooyu rek am du ma leen jox parce que il y a multi-million dollar contrat nekkul ne tubaab boo oo Angleterre ne ko multi-million dollar contrat baa ngi dafa daw si waaye dañ ne su fekkee ne Gambien yi amuñ capacité suñ mbokki sénégalais ñi am capacité ak Gambien ñu bokka liggéey ko ñu njëriñoo ko affaire yi bu mu génn a sous-région waaye suñu jënd Sénégal bu ñëw fii vacances sax nga jënd benn pati sukur sax nga ne da nga ko yóbbu ñu nangu ko ñun lan lañ leen def ñun duñ ko def so da nga ñun suñ côté ñun ñu ngi leen wone ñun dañ leen bugg a wente seen côté nag li ngeen def loolu seen affaire la Sénégal li ma wax Sénégal fii de ñëw di bugg a jënd dara sax nga Sénégal bu ñëw ku la certifié nga bugg a ko jëndal cadeau comme t-shirt yi leneen daf la ne douanier dañ ko nangu waaw ñun dañ dee dem Sénégal jëndaay marchandise indi ko ba pare li ma si gën a métti sax mooy Gambien yoo xam ne nekkuñ Sénégal ñu ngi nekk bitim réew Europe su ñoo ñib si war a transit Yoff xaalis bu mu am ngay nangu ko loolu wax naa ko autorité Sénégal yëpp benn tey mu ngi am ñun loolu duñ ko def Sénégalais fi nekk ñu harcelé kenn lu ñoo def nag Gambien yi nekk si biir Sénégal ñun ñu feeku parce que ñun dañ gëm si yàlla dañ gëm si lu jub nit su la defaree lu bon war loo koo fee lu bon fee ko lu baax mu des moom ak yàlla nga seet yàlla lu moom waaye problème yi yëpp côté Sénégal la nekkaan du suñu côté. ne nga wax nga Abdou Diouf ne su amee lu naqari ci fii na la ko wax yooyu itam soo fa gisee lu naqari di nga ko wax ndax yii la naqari wax nga ko ak ba nga ko waxee nan la. man lu ma gis lu ma naqari dama ko wax ma ne ko lii ak lii mu ne dina ko réglé dina ko réglé man nit doomi aadama soo ma defee lu ma naqari naa la ko wax waaw parce que loolu moo gën ma war koo dénka si suma xol kon nekk ma góor man loo ma def lu ma naqari naa la ko wax loolu wax naa ko autorité Sénégal Abdou Diouf wax naa ko lii xew si waaye benn tëj ñun suñ soolee gaz dañ ko jëndee Sénégal am naa ñeneen temps boo xam ne sax gaz dañ koy jëndee Guinée sax war a jaalale ko Gambie douanier ne non du jaaree Casamance oto bi du jaaree Casamance ñu ñoo seet fu moo awee gars yi ñëw wax ko fii man leen
garaaw su avion bi demee ngeen dugal ko si avion bi indi ko gaz boobu ñëw na waaw foog naa ne man foog naa ne loolu war a jaar suma diggante Sénégal ñun duñu leen ko def ba pare yéen seen marchandise yëpp ñu ngi traversé Gambie Transgambie di dem Casamance marchandise ñu ko jaaree fii duñ leen laaj douane duñ leen laaj dara waaye loo xam ne ñu ko jëndee war koo jaarale Sénégal ñu ne déedéet du fi dem oo ngeen fay douane loolu war naa am suñu diggante imagine ñun suñ ne ok fu mu nekk nii marchandise bu jógee Kaolack di dem Ziguinchor soo leen jaarale Gambie da ngeen a fay douane nit yi Sénégal baadoole ñooy sona parce que lu ñu def rek ñu génnee dinañ ko def ci prix bi pour mun koo récupérer waaye ñun nañ ko def parce que ñun loolu mun di def rek ñun nit ñi lañu amal affaire intérêt sous-région bi peace and stability lañ bugga ñun jàmm lañ bugga waaw ku ñu indi jaase ñun loxo lañ laa jox ndaa jaase bi mu nga ñoo gor boobu yàlla sax du nangu waaye problème bi yëpp frontière bi frontière bi mu ngi tëj yoo xam nga loolu transit trade amut depuis bu ñu ñëwee wax nañ loolu ñun tëjuñ ko yéen a ko tëj côté Sénégal waaye loolu taxul ñu meree Sénégal taxul ñu meree kenn suñu loolu dafa affecté suñu économie waaye ñu ngi contribuer to Sénégalais économique parce que compagnie yi ñooy employé ñu ngi leen a fay si dollar mu ngi contribuer si économie Sénégal au lieu suñu économie ñu ngi ko bëgg a yaaxa mënuñ ko yaaxa parce que yàlla ko def waaye ñun ñu ngi dimbale Sénégal parce que ñu ngi benn waay. bu mujj bi mooy affaire école sénégalaise bi ñu tëj fii na nga ko gisee. comme li ma la wax rek ni ma ko gisee xam nga école bi école sénégalaise bi nekk ak Gambie ni ma ko gisee mooy balaa ñu ko doon tëj su fekkee ne ba xam nga ban problème moo tax ñu tëj ko parce que su fekkee ne ñu ngi war a tëj école bi te buñ ko ubbi dañ ko agri ak autorité gambien suñ ko tëj ñu wax ñu ne suñu école bi dañ ko bëgg a tëj na lañ ko gisee waaye dañ jóg rek ñu ne dañoo tëj école bi ba pare contacté ñu wax ñu dara loolu goo ma ne nit ku la amal xol bu set na la def loolu noonu laa ko gisee at least école bi fi nekka not only Gambians ñoo fa de dem Sénégalais yi fi nekka seen doom yi foofu la ñoo jànge Gambien yi am na ñoo ne seen doom yi foofu la ñoo jànge su fekkee ne bugga nañ koo tëj at least out of courtesy ñu ne ñu dañu bugg a tëj école bi su fekkee ne ñun bëgguñ ñu tëj ko ñu seet nuñ ko lijjantee ba école bi ñu mun ko sustain su ko defee Sénégalais fi nekka duñ soona Gambien yi fi nekka yoo xam ne seen doom yi jàng nañ foofu ba sori duñu soona waaye fu nekka ni mu tëj na fu ñu yóbbu seen doom Sénégalais mun nañu yóbbu seen doom yi Sénégal waaye Gambien yi fi nekka fan la ñu yóbbu seen doom yi ñu continuer français bu ñoo jàng noonu laa ko gisee. ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf. soo nga wax mbokk jigéen yi. ku ñuul nga xam ne yàlla la fa def. man ku ñuul laa xees yaa ngi am la jëkkër waaw yaa ngi ñuul am jëkkër soo la xeesale. non xëy na man xeesal du suma bëgg-bëgg ku nekk ak sa bëgg-bëgg rek. waaye yaa ngi ñuul am jëkkër. jeex na. thank you. thank you. jërëjëf waay merci beaucoup. ok président daal ni ma ko waxee. bii mooy bu njëkk bi. di nga gis ni ñu ko liggéeyee. te comme ni nga ko waxee sa diggante Abdou Diouf ñun duñu Abdou Diouf waaye li ñu bëgg mooy ñu commencé di liggéey. soo déggee lu kiiwut suñu ko njóogu ba ci ambassadeur waxee. lekkee wax dinañ ko def. ñu ngi lay gërëm dëgg-dëgg ñu ngi lay gërëm.
lii daal yëg nañ li ngeen def yëg nañ ko. soo leen paree ngeen laajte seen mbokki Sénégal yi. waaw laaj nañ. doo leen xam doo suñ la woon fii Sénégal doo ko xam parce que ñun dañu amal ñëpp ñun ñëpp benn lañ. thank you. man sama bàjj na nga jóge fii ñu paramètre. ah moom bi nga ñëwee policier dañ la harcelé. merci. ñun nag émission bi dañ ko def pour suñu rajo Yahya ci defam wante nañ ko use aussi ci ministère yi parce que ñu am ministère boobu du Sud Quotidien ak donc rajo bi ñu ci defam soo li ñuy def nii bëgg nañ ko def pour rajo bi ak pour ministère bi émission bi nag boo xam ne weer wu nekk benn lañ ko ci def mooy waxaat benn président wala benn personnalité bu mag a mag liñ ko jubloo nag mooy wax ci moom personnellement pour ñu gën ko xam que li ëpp mooy nit su nekkee ci nguur wala mu am responsabilité yenn yi di nga xam rek li muy def li muy xalaat wante fa mu jógee nafa la fa excès généralement duñ ko xam moo tax donc mbir mi dina am ay questions yoo xam ne ñu nekk affaire actualité affaire yi pouvoir bi ak dina yoo xam aussi yoo la ñuy laaj pour xam la pour gën la xam pour ñu la mën a déglu gën la xam ñu ngi bëgg a donc commencer mbir mi ci affaire yi actualité liñ ci laajte bu njëkk bi mooy ne ci fan yi ñu génn NDI mooy institut américain boobu jële nga fi ki leen fi toogaloon ñu bëggoon a xam lu waraloon mbir mi. waaw NDI sax nekk na nit ñoo xam ne man maa leen oo ñu ñëw fii NDI laa wax ñu ñëw fii dimbale ñu ci programme yi transition bi nga xam ne governance part of it mooy affaire yi constitution bi affaire yi élection yi ñoom ak civic education ñoom seen rôle mooy woon pour mu ngi gën a wéeru ci affaire yi civic education bi dañ d'accordoon ak Carter Center pour ñu dimbale ñu ci civic education bi provide equipment material ak logistic support su ko defee ñu dimbale Gambian civic educationist ñu liggéey programme ci ñu dimbale leen ay équipement comme computer typewriters ñu liggéey together pour mun a sensitize nit ñi waaye rôle NDI boobu moom mooy logistic support rek la woon mooy ñu dimbale pour ñu liggéey programme ci matériel yi ñu am educational matériel ñu jox ko lifin Gambian civic education panel bi waaye danga gis ne daal jigéen bi dafa ñëw fii ñun ñoo lay invité te dañu war a liggéey ak ñun waaye au lieu mu def laa xam ne loolu moo tax mu ñëw fii muy dem di bokk ci activité yoo xam ne dafa créer ay problème suñ ko ooyee pour consultation pour ñu wax ko lan moo tax ñu ñëw fii mu bañ dem di wax nit ñi loo xam ne amut dem di créer di organiser ay workshop yoo xam ne amul benn permission parce que ñun ñoo lay oote te agreement bi ak NDI mooy ñun ñoo lay invité su ñëwee dañu liggéey ak government bi hand to hand waaye kii ñëw moom mu def programme am boo xam ne mënuñ ko accept ñu delloo ko ñu daxa ko. léegi nag li ngeen bëggoon ñoom ñu defal leen ko fi mu nekkoon kan moo leen nar a taxawu ci dimbali leen ci wàllu boobu. waaw kooku dafa ñëw moom mooy field director bi waaye dafa ñëw ak team yi NDI so moom su demee loolu mënul ne NDI dem nañ NDI ñoom ñu ngi fi te ñu ngi liggéey ak ñun
waaye moom activité am nekk na activité boo xam ne personal activities lañ ba pare mu dem di wax ci journal yi ne moom Jawara moo ko invité fii Jawara nekkaatu fii nekkul président fii amu fii benn baat su fekkee ne ñun ku ñu dañu invité NDI mu am ku si bokka ko mooy field director muy def activité yoo xam ne méngoot ak nekkaam fii ba pare mu ñoo wax ne moomu Jawara moo ko isi comme mu dem fekki Jawara fu mu nekka bi Jawara nekk fii loolu tax ñu daxa ko ci fan yële Nigeria ci Commonwealth dañ leen condamné ci exécution yi ñu def Gambie voté contre lu waral loolu. ñun dañu am principe Gambie soo demee àdduna yëpp benn dëkk rek la ñu ooyee Gambie ñun suñu foreign policy Gambien ñun gisuñ lu tax nit koo xam ne dee na ba pare nga war a sanctionné dëkk parce que su fekkoon ne ñii yóbbuñu leen tribunal ñu rey leen loolu mun nañ see d'accord mais lu ñu def nekkul si benn yoon waaye dañ leen caaj ne dañ rey nit su fekkoon ne dañ leen caaj for political activity mun nañoo ànd ak Commonwealth bi waaye dañ ne ñooñu dañ rey nit te trial bi yàgg naa dem te ñoom confess nañ ne waaw dëgg la rey nañ nit ku rey nit ñu rey la waaye nit koo xam ne dee na ba pare man góoma ne loolu kooku dafa jaral ñu toroxal moo daan 90 million Nigerians suñu expellé Nigeria from the Commonwealth loolu solve problème bi parce que ñi dee nañ ba pare ñooñu duñ ñëwaat so su fekkee nit ñi dunda jaru ñuy xeex si kaw affaire yi ñu loolu tax ñun dañ gis ne daal nekku suñu intérêt nekkul intérêt africain ñeneen di ñu war a décider li ñu war a def suñu réew dañ support Nigeria parce que bugguñ loolu dafa xaajaale Commonwealth nit su fekkee ne def na loo xam ne daal jaaduwut of course mun nga koo sanctionné waaye da nga koo sanctionné pour with the intention ne loolu du xaajaatloo club bi waaye su fekkee ne ñaari nit o ñeneenti nit ñu rey nga ne da ngaa expel Nigeria ñaata millions yi Nigerians ñoo nekk Nigeria te ñi dee kan moo leen rey su fekkoon ne dañ leen téye nii rey leen o dañ leen rey condamné si affaire yi politique ñu rey leen mun na am duñ si d'accord waaye ñu ne dañ rey nit loolu lañ leen tuuma ñu ne seen loi Nigeria waxuñ loi Commonwealth dañ leen loi Nigeria daf leen téye te mu ne moo leen condamné ne dañ leen war a rey ñu rey leen loolu internal policy Nigeria loolu problème yi Nigeria ni waruñ ñoo use Commonwealth pour war a sanctionner loo xam ne li nga doxa si biir sa dëkka si loo xam ne dafa méngoo sa loi dëkka bi parce que loolu la ñu use UN pour sanctionner dëkka yi loolu feew so ñun suñ foreign policy mu ne loo xam ne dafa indi xaajaloo waruñ see support waruñ koo support te loolu tax support nañ mel na ni aussi sa diggante ak journaliste yi daal neexut noonu parce que léeg-léeg daal nga wax ci ñoom mel na daal kontaanoon trop ci ñoom loolu leen di reproché ak lan nga foog ne lañ mën a def pour diggante boobu gën a neex. man suma diggante journaliste yi ak suma diggante bépp doomi adama su neexee yaa ko def su naxaree yaa ko def nga ne seen benn newspaper mooy Sud Quotidien wax ngeen lu bëri si affaire yi Yaya Jammeh loolu fa ngeen ko jële si Sud Quotidien wax ngeen ne man nga amee fii ay rebe Casamance foo leen ko gis amut journaliste danga wax loo xam ne dëgg la su ma sàccee ngeen wax ko dinaa kontaan su ma neexul waruma sàcca waaye lu ma naxari mooy nga wax loo xam ne man wax ma man def ma ko journaliste Sénégal yu bëri wax nañ Yaya joolaa la waaw man joolaa la bañ ma ko waaw man jógee ma Casamance man Gambien la problème yi Sénégal loolu problème yi Sénégal waaye ñu ne ñi ma gardé fii ñii rebelle Casamance ne suma armée bi rebelle Casamance man ma am suma professionnel ami óolu ma ñooñu ba di óolu rebelle loolu fan la am base yi ngeen di wax si ñu journal yi ne ñu nga amee base yi rebelle fii fan la nekk am nañ fii loo xam ne dafa lu weesu 350,000 sénégalais fii
mun ñoo as bi ñun depuis bu ñëwee au pouvoir dañ leen traité comme les Gambiens goo ma ne 350 000 Sénégalais yi fi nekk dinañ bañ Sénégal ba ñu ñoom ñëpp bañ leen Sénégal ba ñun ñuy formé fii ay rebelle waxuñ ko waaye soo toogee Dakar nga ne Yaya Jammeh lii ak lii la dem laajloo ma xamuloo ma gisloo ko su ma la ko defee dina la ne journal yi ma li ma wax si affaire yi journal yi sax xam nga li ma wax nii mu ngeen koy bindee ni mu leen neexee loolu ngeen dee def waaye man dama bëgga soo leen a binda ngeen binda li ma wax li waatu bi passé ni man li ma wax mooy am na ñeneen ñoo xam ne ennemi africain lañ ñuy déguisé comme journaliste ñëw di wax benn affaire yi nguur gi pour créer problème di wax loo xam ne nekkul benn dëgg loolu laa wax ma ne so-called journaliste ñi bindal ne man ma ne journaliste yi su fekkee ne dégguñ English dañ ma waroon a laaj ma ne enemies of Africa ñi déguisé comme les journalistes loolu am na ñoo xam ne dañu bëgguñ seen réew mi dem kanam ñu déguisé comme les journalistes amuñ benn qualification pour nekk ak journaliste ñooñu laa doon waxal waaye gars yi ne man journaliste yi yëpp laa wax leen ne ngeen wax man li ma wax xam naa ko suma diggante yàlla moo tax ma wax waaye man suma diggante journaliste yow su fekkee ne neexut yow doo ñëw fii su fekkee ne suma diggante journaliste yi neexut yow doo ñëw fii interview ma surtout seen newspaper li ñu wax dégg naa ko gis naa ko liir naa ko waaye man li ma bëgg mooy lu nekk na leer su ma waxee loo xam ne understand la ko laajuma ma clarify waaye li ñu wax yëpp amut man li ma wax c'est très clair ñu ne man maa ne journaliste yëpp doomi xaraam lañ loolu benn dëgg dama ne ennemi africain ñoo xam ne sax dañ rëcc lu tax ñu nekk nit ñu ñuul ñu ngi am yeneen dëkk yi Occident di West ñu ngi leen a use pour ñu create instability in Africa ñu déguisé comme les journalistes ñooñu nekkuñ doomi africain ñu baax loolu la wax te doomi africain bu baax doo ñaanal sa dëkk musiba loolu la ko wax loolu la waxtee naa ko waxtee naa continuer di ko wax. waaw mënuma tontul journaliste yi nekk journal yi nekk Sénégal yëpp wante mën naa wax ak suñu bopp ñi nga wax yu bari ñun Sud Quotidien du lañ wax Sud Quotidien bi ñu fi wax ci affaire rebelle yi mooy affaire yi préfet boobu teewoon boori kii mu am ñu laaj ay sénégalais yu nekk fii ñu wax ñu ba ñu waxalee itam xam nga lan ñu def ñu dem ci ambassadeur Gambie ne ko nee na ñu lii lu ciy sa xalaat mu ne du dëgg tey du dëgg tey ñu bind na ñun kat waxoon nañ ñu lii bind ne ambassadeur bi ne ñu du dëgg ñun noonu la ñuy defee muy benn ñaareel bi biñ ci mujjee bind mooy bi ñu toogee Sénégal ci fan yële bi Jawara déglu see ñu dégg ne ah Gambie kat nit ñaa ngi toog di xaar Jawara ñëw ñu yónnee fi nit mu ñëw toog demal boppam marché demal boppam ci kër yi ñëw dellu si ne li ñu wax gisuma ko fa. Gambie mel na ni Jawara amatul loolu moom dégg naa moom suñu bos xam moo tax may waxal suñu bos li ma wóor. ñeneen ñi nag ah ku nekkat na nga gis sa mbir nga defe ko waaye ñu de noonu la ñuy doxalee suñu déggee daal dinañu ne dégg nañ lii. dinañ suñ saa ñu ko déggee comme yéen Gambie am ngeen ambassadeur bu leen toogal Sénégal dinañ dem ca moom laaj ko. su nangoo tontu ñu ne lii la tontu su nangu la tontu tam dinañ ne laaj nañ ko wante moom nee na nanguwul tontu. su nanguwul tontu ngeen contact ñu fii ñun nañ tontu parce que su amul lu ko leer balaa moo wax loo xam ne xamu ko mun naa leen wax ne mënuma amuma réponse si li ngeen naa laajte ba affaire sous préfet xam nga ndax sous quotidien bokk na si Walfadjri ñu ne sous préfet bi patrouille militaire Gambie ñoo ko rey ñun liñ dee rey sous préfet civil la ba pare gis nga yàlla ñëw raas ñu si ba ñu seet parce que fu ñu ko gis nekkul si biir Gambie problème yi Casamance ñun bëgguñ see bokk loo xam ne yëfi violence la ñun bokkuñ si tey bokkuñ si léegi waaye nag ñoo tuuma si loo xam ne defuñ ko. waaw bu mujj bi may wax daal ci mbiri diggante ñun li ñu concerné ñun suñ groupe bi ak kii bi waaw xëy na dinañ mos a juum wante li ñu bëgg daal mooy ne luñ ca dégg suñ ko gëmee dinañ leen laaj waaw suñ ci amee tontu mi noonu suñ ci amul tontu mi noonu xëy na itam xam nga mun laaj di nga am tontu waaw xëy na itam nit mun na juum li ñu bëgg mooy itam su fekkee ne dañ juum ci dara
bés bu ngeen ñu bindee wala ngeen fon ñu ne leen lii ngeen wax amut su boobaa dinañ ne ñun kat ne waxoon lii wante waa Gambie nee nañ lii loolu moom mën nañ leen ko assurer muy suñu newspaper muy suñu rajo. waaw xanaa ma wax la suñu benn principe soo waxee loo xam ne óoru la yaa ko tey óoru la nga wax binda ko li ñuy gën a mooy ñu noppi parce que seen tactique yi dafa bëri soo bëggee xam leneen mun nga binda suñu réponse nga tumalaat ñu leneen bugga ñu expliquer te duñu am time boobu waaye li ma la mun a wax mooy su fekkee ne wax nañ loo xam ne affaire yi diggante Sénégal ak Gambie ñu ne Yaya Jammeh parce que loolu lañ dee wax Yaya Jammeh ñu bëri journal yu bëri ñu ne man Bignona laa jógee lu bëri lañ wax waaye balaa ngeen koo binda ñëw leen ngeen laajte jarul ngeen laaj ma sax waaye soo leen laajee Gambien nañ leen wàllu set soo leen mënta wax soo leen mënta wax ak Gambien wax leen ak Sénégalais si fi nekk parce que 350,000 Sénégalais fi nekk ñoom yëpp duñu mën a bañ Sénégal na am ñoo xam ne nationaliste dañ te most of them are nationaliste nañ leen wax nit loo xam ne dëgg la parce que loo xam ne muy dëgg li ñu gis loolu lañ leen a wax parce que loolu moo baax pour ñaari état yi su fekkee ne man am naa fi base rebelle wax nañ ko su ma neexul naa génnee base rebelle bi te su fekkee ne am naa base rebelle fii ku ma laaj na la wax ne am naa base rebelle fii te na la wax li tax ma am fii waaye defuma ko xaw ma si tur réfugié camp ñu wax ne loolu base rebelle réfugié camp boobu sax ñun duluñ ko si highway bi la nekk xam nga luy highway UNHCR ñoo ko tabax ak Red Croix Rouge ñun xamuñ si dara suñ defuñ si benn bu tuuti réfugié foofu lañ leen nekka livin campé ñu ne boobu base rebelle xëy naa ñoom ñi ko wax sax rebelle la ñoom ñoo xam ñan ñooy rebelle ñun xamuñ ñan ñooy rebelle mais loolu leen dégga si suñu affaire li ñu gën a mooy soo leen ñu laajut nga ñëw laaj sénégalais fii nekka ñoom nañ leen wax dëgg. président su nga ni bu ñu waxee Gambie dañ naan Yaya Jammeh ma bëggoon na laaj Yahya Jammeh lan moo ci nekk dëgg. loolu si la moo si nekk dama bëgg a wax tur bi yëpp nan la naka la parce que dama yaakaar ne AJJ di part tur bi la daal waaye lan moo nekk si biir. soo da nga bëgg a xam loolu tamit. xam nga dama wax ne dama bëgg nit ñi Yaya Jammeh ci man ni ma ko gisee par exemple am na ñaar. am na Yaya Jammeh président am na Yaya Jammeh militaire. am na Yaya Jammeh papu jàmbur rakki jàmbur doomi jàmbur xam nga. waaw loolu la. ok A bi. mooy Abdul Aziz. J bi xam nga ñaar ñoo fa nekk. Jemus. beneen J bi Junkun. Jammeh moom xam nga ne Jammeh waaw. ndax. so Yahya Abdul Aziz Jemus Junkun Jammeh. Yahya Abdul Aziz Jemus Junkun Jammeh. waaw. yow ndax mën nga fàttali auditeur Sud FM suñu rajo bi ci ñaata at nga toll fii. man maa ngi am 30 ans. waaw sànq yaa ngi wax nee nañu Yaya Jammeh Joola la mais vidéo ma Casamance ndax mën nga ñu wax exactement ci ban xeet nga bokk ak luy sa cosaan. affaire yi xeet sax man góob ma ko parce que loolu tubaab yi ñoo ko inculqué si suñu bopp yi li gën a am maanaam mooy man Gambien la Joola lay làkka dama dee làkka soose dama dee làkka olof ma ngi wax ak yéen ak wolof loolu moo gën a am importance waaye traditionnel man Joola la dama juddu Joola waaye yooyu ay tribo yooyu yëpp amul benn njëriñ parce que suñ toogee fii kenn du xam kan mooy Joola kan mooy wolof ñun yëpp africain lay loolu moo gën a am importance te li gën a am importance fii mooy man Gambien nekkee ma fii pour Joola nekkee ma fii pour soose nekkee ma fii pour wolof nekkee ma fii pour Manjaako nekkee ma fii pour Papel dama fi nekk pour Gambien yëpp. ñu ne ci li ñu wax. ñu ne waaw ci li ñu wax ci li ñu jot for dégg ci làmmiñu nit ñi ñu ne daal am na lu la yàlla may ci wàllu xam-xam ndax loolu nekk na wala nekkul ndax mën nga si wax dara. yow sax dafa am lu la yàlla may gis nga yaa ngi dégg loo xam ne man dégguma ko
nit koo gis am na lu ko yàlla may boobu doomi aadama yëpp am na ku nekk am na lu ko yàlla may. mais ci wàllu xam-xam bu ñuul daal loo doon na ya xëy na mu nekk loo amal sa bopp wala xëy na nga doon naka ci sa waajur xam nga li ma la bëgg a wax comme par exemple léegi affaire li ma dégg xaw ma am na wala amul. da nga koo leeral ñu mën a waxtaan waaw nit am na bu ma damoon nii. waaw mun nga ma laal am noo ñaan yàlla def yax bi dellu wala leneen façon xam-xam yooyu laa wax. ah waay façon xam-xam boobu nga laajte. wala beneen boo ci am rek. ah waaw loolu soo demee hôpital sax loolu du xam-xam parce que soo demee hôpital sax am na ñoo xam ne ku yaxam dama ñu ngi la ko delloo waaw loolu mun naa ko. waaw man ni ndax am nga ay mag wala ay rakk ay doom baay ndax yaa ngi gisee ak ñoom ndax yaa ngi déggante ak ñoom lan ngeen di jëflante. waaw am na ay rakk am na ay mag ay doom yu baay maa ngi déggante ñoom ñu ngi jëflante parce que ñu yëpp benn famille la. ñu ngi fii si Gambia ci kër waaw ñoom ñëpp ñu ngi Gambie. ndax denc nga soxna ak ndax am nga ay doom. ah Sénégal yëpp comme que journaliste yëpp xam nañ ne am naa jabar am naa jabar am naa jabar. am nga jabar waaw. léegi ñaat ndax am nga doom. non awma doom. amaguloo doom. bu fekkee woon ne da ngay ñaan yàlla ñaata doom nga bëgg a am. lu ma yàlla may rek baax na parce que yàlla mooy joxe doom. kon man du ma mën a wax ne nangam la yàlla moo xam ñaata doom la ma jox ak li tax so man suma yëpp dama ko wéer ci kaw yàlla. so kon affaire planifié daal yow bokkuloo ci. man du ma tubaab idéologie tubaab man du ma ko jël. family planning ñun balaa tubaab yi ñoo fii cosaan africain am na family planning mooy lan ñëpp xam nañ ne. sa jabar suy nampa da nga ko war a bàyyi ñaari at su tubaab yi ñëwee di ñu wax loo xam ne ñun ñoo leen si njëkkee man war ma koo dégg waaye ndaa ñaari doom la am o ñeneenti doom la am no plan sa famille nomba bi yàlla wax ne su yàlla wax ne di nga am téeméeri doom mu neex la naari la di nga am téeméeri doom su fekkee ne sax bëgg nga famille plan loolu lañu wax man sëriñ la man ne muslim la li Quran bi wax loolu la góom lu ma yàlla jox loolu laa jël parce que yàlla moo ma koo jox te moom moo xam ne tam moo ma koo jox. li nga ni donc affaire planning boolewuloo ko ci say mbir ci li nga nekk muslim moo tax waaye ndax Yaya Jammeh président war na jàpp ne muslim la su fekkee ne république bi la taxawal ndax dëkk bi du ay muslim ñoo ko nekk yëpp am na yeneen xeet yoo xam ne xëy na du muslim te xëy na ñoom seen gis-gis mën na leen may loolu. man maa ngi wax comme man Yaya Jammeh ñeneen ñi si des ku nekk da nga xam lan nga gom ak li nga bugga si àdduna affaire yi famille loolu c'est une affaire privée. loolu des na sa diggante sa jabar ak yàlla yéen a xam lan ngeen bugga man ne si suma famille Yaya Jammeh loolu laa wax nekkut ne loolu suma idéologie dama koy imposer si nit ñi li la xam ne loolu moo nekk seen intérêt des na si ñoom ama pouvoir boobu pour wax ne waaw parce que man lii laa góom yéen yëpp lii nga war a góom déedéet. kon affaire u xeesal bi nag yow xam nga góor nga doo xeesal waaye jigéen ñi nga xam ne xeesal bi moom moo leen neex kon lu tax nga tere leen ko. du nga ne xeesal. wala leeral ni ko Sénégal yi si di waxee. muy leeral muy xeesal da saagala si ñun africain yow yàlla daf la defar mu def la africain si africain yi am nañu ñuul am nañu xees su fekkee ne yow da nga xeesal da nga weddi yàlla daf la defar nga ñuul yow nga ne bëgguloo loolu da nga weddi waxi yàlla te jullit du ko war a def ku fonka Afrika waru ko def parce que yaa ngi gis tubaab yi soo demee léegi si place bi yaa ngi fekk tubaab yaa ngi diw yi tànga te da si naaj bi pour seen teen bi lakk
because ñu ne black is beautiful waaye yow nga bëgg a nekk tubaab doo nekk tubaab ba pare xaalis bi nga war a jox sa doom yi ñu lekka ñu jànga ñu jënd si yére lu leen a njëriñ ëllëg yow nga ko jël nga ne couleur bi la yàlla jox bugguloo ko nga génne ko ñun loolu duñ ko accept ba pare soo xeesalee yéen xam ngeen jigéen ngeen ku xeesal xam ngeen nu moo mel si mbiri mboolo feebar yi si nekk yëpp xam ngeen ko lu tax au lieu nga jël xaalis bi nga dugal ko si leneen nga ne déedéet nga xool sa boppa nga ne man bugguma nekk nit ku ñuul nga xeesal ndax xeesal moo tax nga nekk nit tubaab doo xeesal ba nekk tubaab waaye si buggee nekk tubaab yow yaa seetee rek waaye li si gën a am important mooy suñ aada lu ñu doon dañ ko war a fonka ñi si seen benn ñi si seen Sénégal war na ko mu ne li nga doon soo ko bañee mu fekka nga yow yaa si gën a ñaaw soo nekkee Afrique loo ko bañee economic waste la itisan sagala si africain yi suñ tradition bi islam bi même chrétien yi sax li la yàlla defar da nga ko war a accepter su la yàlla defaree mu ne da ngaa ñuul nga ñaaw nga ne da ngaa xeesal nga gën a rafet doo gën a rafet parce que face bi yëpp di séem la waaye li gën a am importance mooy ñun couleur noire bi tubaab bi dañu minimiser ba ñu foog ne ñun nekkuñ dara soo riidee si Quran bi affaire création bi yàlla bu moo defar Adama poto bu ñu la jëlu bu weex soo yàlla defar poto bu ñuul la jël defar Adama mu nooy si biir kooku nekk nit mu oo ko malayka yëpp taxaw ñu ne segal leen ki Iblis bañ luñ defaree lu ñuul lay doon soo nit ku ñuul da nga war a fonk sa boppa parce que soo demee si Makka sax kaaba bi dafa ñuul kaaba boo ne moom yëpp muslim yëpp loolu lañ bugg a lifin foofu lañ bugg a dem wóor ko dafa ñuul soo yow soo bañee lu ñuul sa ñuulaay da nga ko bañ war loo dem Makka sax war loo dem parce que kaaba bi nga wóor dafa ñuul te boobu lifini yàlla la soo nga xam ne ñuulaay bi si yàlla la jógee so naa waxuma président waaye Yaya Jammeh ci boppam moom narka la gisee jigéen dafa war a nekk koo xam ne dafay noppi rek toog wala jigéen mun na développe boppam mun na xalaatal boppam mun na demal boppam man ni ma gisee jigéen mooy jigéen nit la comme góor gi jigéen ci société dafa am importance trop parce que loo xam ne lu baax la muy doom bu baax muy nit ku baax muy président muy lu mun di nekka suy ñëw si àdduna si yàlla daf ko jaarale si jigéen kon jigéen dañ leen war a fonka waaye yéen jigéen yi da ngeen war a fonka seen bopp yow sa melokaan su baaxut doo mun a am famille bu baax soo amul famille bu baax yaa ngi créer ay problème pour société bi jigéen yi da ngeen war a xam seen rôle bu important ngeen am pour man Yaya Jammeh jigéen ak góor dañ em waaye am na nit njaay nit jóob nit da nga nekk nit ndaa yow jigéen nga ndaa góor nga loolu amul importance li am importance mooy yow sa melokaan bi sa qualité sa moral qualité ci société bi ndax nga sa comportement bi comme nag nga taxawee ci biir société bi as a human being as doomi aadama loolu moo gën a am importance lan nga buggal sa boppa lan nga buggal sa réew loolu moo gën a am importance jigéen muy góor bépp koo xam ne doomi aadama da nga war a fexe liggéey utal lu baax pour sa boppa pour defar loo xam ne dina la avancer loo defar loo xam ne foo taxaw ci société ci biir doomi aadama nañ la respecté muy góor muy jigéen waaye jigéen ñi nag yéen a gën a am importance parce que société bi yéen a ko ci yéen lay jaar xale yi ñu ngi toog fii suma jabar mu ngi ci néeg bi ñeneen ñu ngi toog fii seen jabar ñu ngi ci kër gi ñoom ñoo xale yu ndaw yi ñoo fa nekk te xale yu ndaw yi yéen a leen a won lan mooy àdduna seen melokaan su baaxut xale yi ngeen a indi melokaan bu bon rek la ñoo jël
da nga gis ne loolu dafa créer problème pour société bi pour nation bi so jigéen yi da nga am importance trop. ginnaaw jigéen ñi importance boobu am nañ. loolu tax bëgguma ngeen xeesal. waaye fi mu ne nii ginnaaw ñoom xeesal bi xëy na niñ ko duggee woon mu ngi desandi si ñoom ba léegi ndax xalaatuloo fenn jigéen ñi am nu leen tere boobu di am nu mu leen di naxare ba ñu war a manko ñu jóg ne ngi jëngu mu indi comme problème bi fi amoon ci affaire yi ndox bi ba daal mu war a mën a indi problème civil bi ndax loolu mënul kenn xalaatu ko Banjul wala am na fenn koo xam ne nit xalaat na ko tuuti. benn jigéen xelam daju ko sax ñu ne la nga bàyyi la ne nekkuloo si yooni yàlla nga ne da nga révolté kooku benn Gambien jigéen xelam daju ko sax liñ lay wax dëgg lañ lay wax ku mu naxari nga bàyyi xeesal ku mu naxari nga ne mun loo bàyyi xeesal nga dem si yeneen dëkk yoo xam ne alaaw nañ xeesal waaye ñun fii duñ ko toléré waaw waaye fii benn jigéen juróom-ñaari xelam sax daju pour mu war ne dafa révolté parce que dañ ko ne góomal ni la yàlla defal nga góom loolu nga téye si loolu nga doon waaw. Thank you. pare ne comme affaire yi ndox bi xam nga ndox bi am nañ droit parce que ndox nit daf koo jëfandikoo daf koo naan kenn du naan xeesal so loolu kenn du mën a révolter si affaire yi bàyyil xeesal nga nekk nga li nga doon nga fonka loolu xanaa loolu kay kenn anyway Gambien benn jigéen muy góor o Gambien ñi xeesal kenn xalaatu loolu sax. waaye xam nga nag leen tam mu ngi si jigéen président mu ne nii ñi nga xam ne dañu yàgg xeesal buñ ko bàyyee xool leen dana jafe de. ah waaye di nga gis ne ñoom ñoo ko def parce que xool leen na jafe waaye yow mi xeesal ba nga dem ñëpp foog ne da nga xees yàlla mu la wone doom boo jur rek dafa ñuul yàlla mu la wone soo diwoo lan sax yow dama la defal nga ñuul sa doom yi dañoo ñuul pour won la ne waxi yàlla mun loo ko wéedi soo su fekkee ne dañ yàgga xeesal nañ bàyyi su yàggee tamit niñ def ba xeesal ba ñëpp foog ne dañ xees mun nañoo def bàyyi bàyyi de moom nañ bàyyi su fekkee ne dañoo ñànga sax ñoo xam ne noonu lañ leen yàlla bindee ñu jàppa si yàlla. bu ñu ñàngee ba du ñu am jëkkër nag nooy def ak ñoom ci biir Banjul. waaye xeesal joxu la jëkkër bi parce que man su góor yëpp meloon ni man ku xeesal du am jëkkër waaw xeesal joxu la jëkkër am na ñoo xam ne dañ xees amuñ jëkkër loolu nga war a seet xeesal du tax nga am jëkkër su fekkee ne góor yi dañ bëgg ñu xees naar yaa ngi fii yeneen Gambia Sénégalais si xees yaa ngi fii waaye da ma bëgg a ne ñi xees yëpp dañu am jëkkër non soo xeesal mënu laa jox jëkkër mun naa sax ñàkkaloo jëkkër parce que soo nekkee suma jabar nga xeesal dama laa fase. waaw ñu dellu si ci coup d'état bi pour rek ñu xam ci dëgg-dëgg lan moo taxoon rek ngeen def ko ca julaay at ma ñu génn ak xam aussi ndax mbir mi lu ngeen yàgg xalaat la ou bien daal ci loo xam ne ci ay fan yu néew ngeen ko préparé def ko. waaw da nga boo xam lu tax ñu def ko si mois de juillet mooy lu tax ñu def ko si weeri julaay ndax lu tax ñu def coup d'état ngeen def ko. waaw lu tax ñu def ko lu tax ñu def ko Gambie yëpp fu mu nekk nii àdduna bi yëpp xam nañ ne gouvernement bi fi nekkoon nekkutoon gouvernement club yi sàcc la lépp loo xam ne pour dëkk bi sàcc nañ ko yëpp ba pare taxaw fële di ñu wax affaire yi démocratie ak human rights béykat yi baadoola yi ñu ngi gën a ñàkk bés bu nekk ñoom ñi nekk au pouvoir ñu ngi gën a am xaalis te ñu ñëpp Gambien lañ te Gambie gerte bi ak mbéy mi lañ yaakaar su fekkee ne ñiy béy di lifin économique sustain économique dëkk bi ñoom ñu ngi gën a ñàkka ñi nekk ci pouvoir bi ñoo xam ne defuñ dara liggéey rek la ñoo def ñoo ñu gën di am xaalis kon nga xam ne am na loo xam ne there is something wrong
ñu gis ne gars yi nekkañ fi dara sàcc rek ku ñu def ministre tey ëllëg nga dawal Benz boo xam ne kenn xamul nag nga ko nag nga fan la jógee nga am kër Fajara nga am kër London ba pare sa doom yi duñ fi demee école ñuy dem ay Angleterre ak Amérique te Gambien yoo xam ne ñoom ñoo liggéey gerte gi boo xam ne boobu lañ jaay pour am luñ laa fee ñooñu ñu ngi ñàkk a lekka bu baax sax amuñ ko kon nga xam ne loolu mënuñ ko toléré fen corruption bi fi nekkoon dafa ëppoon loxo dëkk ba ngi gën a dem mu ngi gën a delloo gannaaw parce que yéen affaire yi courant bi da ngeen de wax Banjul Gambie dafa lëndëm soo demee amuñ courant fukka juróom-ñetti at ñu ngi am problème yi courant benn tey gouvernement bi defu si dara waaye ñoom ñu ngi am ay générateur seen kër faale ñu affaire yi baadoolaay ceeb moom ñoom ceeb bi gën a baax la ñoo lekk baadoolaay ñu leen a jox ceeb boo xam ne picca sax su ko lekkee feebar xar su ko lekkee dee loolu mënuñ ko toléré fet parce que yow li ñu laa fay mooy taxe bu ñoo fay mooy lempo yi béykat yi lu ñoo béy sa dëkk bi jaay ko mu ñëw si government bi boobu moom lañ laa fay su fekkee ne yow da nga am xaalis be nga bàyyi dëkk bi di dem di suwe golf billet avion bi benn mun naa fayal juróom-ñaari xaleel seen school fees for 5 years nga jël loolu di dem di suwe golf dem loolu di dem pati nga am xaalis be da ngaa jënda Mercedes Benz di ko may sa janxa loolu fan nga jëlee xaalis bi ba pare suñu la waxee ne su communauté bi ne lopitaan lañ bëgga ñu ne xaalis amut yoon bi baaxut dañ bëgga yoon nga ne xaalis amut école amut xaalis amut lopitaan amut xaalis amut loolu leen laaj xaalis amut ba ñu war a forcer nit ñi pour ñu jënda ndox loolu mënuñ koo toléré loolu tax ñu gis ne ñun soldat lañ ñun militaire lañ dañu waat ne dañoo dee pour suñ dëkk bi pour défendre suñ dëkk su fekkee nit attaqué nañu o loo xam ne lu bon mu ngi dox si dëkk bi ñun ñoo ko war a aar parce que civil yi dañ la war a protéger parce que loolu mooy suñu liggéey protéger dëkk melul ne da nga war a protéger gouvernement bi ñun dañu am suñu juuti Gambia National Army ne Gambien la ñoo défendre suñu ne Gambien nit masse bi ñoo tax ñu wax du gouvernement bi te man suma soldat yi dama leen de wax ne su fekkee ne ñu ngi nekk di yaaxa génne ñu parce que ñun dañu waat ne suñu dëkk bi la ñoo défendre du ay groupe yi sàccakat loolu tax ñu yàgga plan loolu yàgga nañ ko plan waaye xam nga lu nekk tant yàlla su jotut doo ko mën a def nekkoon naa fii ñu génne ma fii ñu ne man dama bëggoon a def coup d'état man ne waaye suma temps su jotee naa ko def Jawara xam na ko so nekkul laa ne dañ jóg nii rek plan ko lu yàggal lañoo dañ ko yàgga plan waaye time yi yàlla moom lañ doon xaar beeg boobu jot ñu def ko ñi ko plan ci ñaata la ñu tolloon ndax bari woon ngeen ndax yéen ñeent ak juróom yi ñu gis rek la ak nan ngeen ko plané ba sécurité service yeeg intelligence bi yëguñu ko. waaw niñ ko plané moom du ma wax. da nga ragal keneen amee ko ca xel. man ragaluma kenn ñi ma plané ñu ko def ñoom ñu fa parce que bëccëg lañ ko def pour wan leen ne ragaluñ kenn dañ ñëw bëccëg coup d'état yëpp guddi lañ ko def waaye ñun ragaluñ dara dañu wan nit ñi ne dañ ñëw pour sacrifier dañ ñëw pour dee pour aar dëkk bi pour défendre dëkk bi loo tax ñu ñëw bëccëg ñun nekkuñ tapé soo man ragaluma kenn waaye ni ko nga ne ndaa ñun juróom yi rek ñoo ko def waaw ñun juróom yi ñoo ko def waaye planning bi ñun we were 10 yes initially ñun 10 la woon ñun naka fukka la woon ñun fukka 5 ñoo ne ñoom ñooy ay senior ay capitaine ay commandant ñu rocceeku ba pare boole ñu loolu
loolu tax ñuy dem aéroport ñu ne waaw ñun dañu bëgg a def coup d'état di ñu fuyee soldats yi foofu man leen léegi comme que loolu ngeen wax dafa am mu neex leen naari nañ seet fii balaa suba il faut ne guddi lañ ko def ñu def ko bëccëg waaye ñun 10 ñoo ko plané ak xale yi 5 rocceeku ba pare boole ñu dañu xaar ba des na 5 days 5 jours pour affaire yi ñu boole ñu waaye loolu taxut ñun dañ leen wax ne ñun dañ pare dee parce que ci au départ man dama leen wax carrément ne man dama sacrifice pour dee pour libérer dëkk bi koo xam ne parewuloo dee nag koo xam ne yaa ngay xalaat xaalis bul si bokka koo xam ne yaa ngay xalaat ne position nga yaa ngay ut tur bul si bokka ñun dañ paree dee pour libérer suñu dëkk bi corruption bi dañ ko bugg a daaxa xaalis bu ñu sàcca dañ ko bugg a nangu bu tur du des 5 ñu rocceeku 5 yooyu 3 capitaine ak ñaari commandant major waaye bu ñu defee coup d'état bi ñooñu ak lu ñu def yëpp dañ leen indiwaat te temps boobu amuñu woon fit ñun ñu toog ñu ne temps boobu la ñoo am fit pour def ñu coup d'état ñu téye leen so waaye corruption la ñu doon xee nit yi Gambie yi emuñu woon am liggéey bu baax dafa des si kan nga xam du li nga xam doo tax dëkk bi gën a dellu gannaaw yow pour génn dëkk bi dem jàngi dafa des kan mooy sa papa militant parti bi la ou bien fonctionnaire la su nekkul loolu su fekkee ne yow sa papa ou sa famille ñu ngi si opposition bi secondary school sax doo ko mën a jeexal soo ko jeexal kam nga xam ne yàlla moo la dimbale waaye di ñu nañ sone nañ assuré ne université moom doo ko xalaat na nga xasul ko sa boppam soo tax doomi baadoo lay dañu sonoon si dëkk bi école nangu ñoo tabax école éducation ñu def ko mu gën a seer nga xam ne doomi baadoo lay duñu demaat su ko defee affaire yi top bi au niveau de gouvernement au fonctionnaire yëpp dafa nekk seen doom yi so dañ bugg a perpétualité te loolu Gambie ñu ne Gambie ñun yëpp benn la waaye tey ku nekk am nga chance pour dem école li nga am fa nga em des na si sa performance not ndaa yow da nga bokkaa Yahya Jammeh wala da nga nekk bokkaa Edward Singhateh o keneen Gambie yëpp fu mu nekk ni education facilities yëpp em nañ loolu moo gën a am importance su ko defee ñun ñëpp dëkk bi nga xam ne dëkk bi yëpp a ko moom ñun ñëpp ñu njëriñoo ko waaye toog si kaw nga lekka yàppa yax sax pare loo ko sànni ñu nekk si suuf loolu mën nañ koo toléré fen loolu la waaw fi mu nekk nii suñ defee bilan ci li ngeen fi toogee léegi donc wax nga li taxoon ngeen jël ko affaire corruption affaire yi ñàkk émalanté Gambien yi est-ce que mun nañ jël xëy na gaa kenn du mun a wax ci interview bu gàtte nii li ngeen def yëpp mais ñu jël ko daal benn par benn jël affaire corruption bi fu ñu ci toll jël affaire école fu ñu toll affaire yi health bi fu ñu ci toll et cetera ñu def benn bilan bu ndaw. Bring some of the smaller models ñun buñ toogee benn tey dañ tabax 5 école ñaari lycée ak 3 secondaire emuñ ci loolu gis nga nataal bale bi nga gis bii mooy nekk force hôpital fii boo xam ne gouvernement Gambie moo ko def 30 ans mënuñ koo am 30 ans mënuñoo am benn école boo xam ne gouvernement moo ko sampa Jawara li mu fi nekk yëpp musta sampa école musta sampa kindergarten sax musu koo sampa fii si dëkk bi su fekkee ne ñu ne la bii li fi ni gouvernement bi nga xam ne British yi ñoo ko fi bàyyi anglais ñoo ko fi bàyyi o ay missionnaire comme catholique ñoom ñoo am seen école Ahmadiyya waaye gouvernement Jawara musta taba hôpital musta taba école même collège bi nga dégg collège bi anglais ñoo ko fi bàyyi teacher training collège boobu moo dox benn tey Jawara samp ko
yoon yi sax yoo xam ne angale ñoo ko fi bàyyi mu yoon yaa ngi mu ngi leen bàyyi mu yaaxu defar ko Jawara dara la fi deful gannaaw sàcca loolu la fi def sàcca moom def na ko waaye pour liggéey dëkk bi defu ko so am nañ aéroport bi ñu ngi ko tabax gis nga lifin bi nataal bi Gamtel House ñu ngi ko ñëw defar ñu ngi defar TV station boo xam ne West Africa yëpp Gambia moo amul TV télévision suñu rajo bi waaw bale mooy TV station télévision mooy nekka télévision Gambia moo nekkoon dëkk boo xam ne amul télévision West Africa yëpp mun na wax sa Africa yëpp Gambia amul télévision suñu rajo bi ni ko angalee bàyyee noonu lañ ko bàyyee gaa waa radio Gambia ñu ngi fii soo duggee foofu mu ngi xat mu ngi tilib suñu toog yi sax yu baax sax amul ko keroog bi ma demee pour def announcement bi sax toog bu ñu ma def dañu am pour téye ma ko si gannaaw pour bu mu daanu foofu a ngi tànga jir waaye léegi ñu ngi fii seen rajo bi kenn du ko dégg Basse waaye léegi ñu ngi ko dégg Sierra Leone sax léegi da nga dégg radio Gambia so Jawara lan la fi def koo xam ne rajo sax pour nit yi dafa sidee nee ko sax pour Gambien si déglu information pour eew kooku bëgg taa defar dëkk bi dara defarul dara fii fan ngeen jëlee xaalis bi ngeen di defaree loolu yëpp ndaxte yëgoon nañ fi ne bailleur de fonds yi am nañ daal ay jafe-jafe yu ñu doon indi fu xaalis boobu jógee xaalis bu ñu leen may la ou bien xaalis bu ñu liggéey ci réew mi. wel ñun suñu banque mondiale mooy yàlla moo ñu ko jox bailleur de fonds yi dañuy sanctionné wax lu bëri waaye ñun yàlla xam na ne ñun si dëgg lañ nekk mu ñu jox xaalis yàlla moo ñu ko jox. xaalis bi liggéey ci yàlla moom waaw mais fan la ko awale ci yan loxo la ko awale. kon yàlla may na la dara. yàlla daf ko awale si suma loxo ma jox ko Gambie. ah waaye du ñu luxus. yow sa bii bi sa bakkeen da nga ko luxus. jeex na du yàlla la ko jox. waaw noonu la. ah waaw kon dëgg moom doy na waar kon daal waaw léegi affaire corruption bi xam nga dañuy dàq ci def corruption est-ce que am na xaalis bu ñu mën a bu nguur gi nanguwaat ñi nga xam ne dañu sàccoon. waaw dama leeral la wax fii bu leen foog ne xaalis bu ñoo def projet yi mooy xaalis bu ñu nangu si nit ñi déedéet ñu ngi dem si commission yi commission bi su ne suñ fay ne da nga sàcca lii ñu ne da nga war a fay waaye recovery boobu commencé wu ñoo xam ne dañ daan bañ a fay taxe impôt ñoom suñu gisee ne yow ñeneenti ati démocratie yëpp yow li nga war a contribuer pour développement yaa ngi doon sàcca état bi ñu ne la demal nga fay si trésor bi xaalis bu ñuy defaree projet si nag compte boobu wax ne recovery compte bi la loolu laaluñ ko dañ xaar ba su paree ñu ne Gambien xaalis bu ñu leen sàcca mu ngi ni boobu laaluñ ko waaye lu bëri lañ collecte nag waaye benn tey lu bëree des parce que Jawara si boppam mu ngi amee 300 million dollars wax ne daf ko sàcca si affaire yi pétrole nigérien bi boobu ñu ngi ko si toppa nañ ko jox mu neex ko naxari ko parce que yàlla benn la yàlla nelawut te gumantuwut waaye loolu recovery bi lu ñoo collecte si nit ñi bëgguñ koo laal su ko defee suñ paree ñu ne leen Gambie yi dañ dee wax ne butul bu nekk dinañ leen ko génnee delloo leen ko seen xaalis mu ngi nii lan ngeen bugg a def waaye ñun suñ waruga comme government luñ mun a def loolu la ñoo def si suñ pouvoir ak ndimbali yàlla ñu ngi def suñ projet yi waaye nekkut ne xaalis bu ñu recover si commission yi moom la ñoo use boobu laa lañu ko sax. est-ce que am nga yaakaar ne xaalis bi ngeen ne nit ñi dañu ko sàcca di ngeen ci jot ndaxte soo gisee Philippines Marcos wala nga Haïti nga gis Duvalier wala nga gis Mali bi ñu gën a jege Moussa Tawaré ñoom ñëpp tuumaan nañ leen wax xaalis boo xam ne sàcc nañ ko waaye ba tey réew yooyu mënuñu ko jot
ndax foog nga ne ndax ñu sàcc li ëpp mooy ne li ñu sàcc duñ ko bàyyi ci réew mi est-ce que am ngeen yaakaar ne vraiment dina am loo xam ne dinañ ko ci mën a jotaat. gis nga Gambie dafa nekk dëkk boo xam ne yàlla daf ñu bugga ñoom mos ñoo xalaat ne dinañu daanu kaas moom mun naa am xaalis bi yëpp duñu ko mun a jot waaye suñ jotee si xaalis bi nañ jot si ay manson yi nga tabax fii ay kër yu baax yi nga tabax fii nañ ko jot suñu paree su fekkee ne loolu doyut mun ta mutal li nga sàcca yëpp yow ñu ngi la téye yow nga remplacer li des nga liggéey dëkk bi ñu prisonnier la nga liggéey dëkk bi oo ñu def la leneen so su fekkee ne jotuñ xaalis bi yëpp yow ñu ngi la téye jot nañ la waaw li nga amee yëpp loo xam ne sàcca la dañ ko nangu delloo ko nit ñi ba pare li si des loo xam ne da nga ko ceeb patiye ko noosee ko loolu ñu diggaale ko yow nga génnewaat ko. léegi nag mu bugg a xam lan nga xalaat ci mbirum démocratie dégg naa sax démb bi ma egsee ne da nga ne liggéeycratie at fàtte naa beneen bi ni nga ko waxee ci at fay borcratie la ñu toll yow luy sa xalaat ci démocratie ndaxte fii ay élection doon na fi am te xanaa sàcc bi ñu wax ni moom la ñoom Jawara def suñ ko defoon mu wóore nit ñi noonu lu taxoon ñu nangu di continuer di leen votal ba tey. démocratie ah yow mu ngaa dégga de nga ne dégga na ñu ne nga ne liggéeycratie gis nga ñun lu ñu am pour def ci dëkk bi 30 ans nit yi ñu ngi dem di voter di sànni karta ñu ngi gën a ñàkka ñu ngi leen a gën a sàcca ñu ngi leen gën a defloo baadoola 30 ans parce que xamuñ comprendre lan mooy démocratie démocratie fu mu nekk ni ñun suñu définition ni démocratie moo am fii si dëkk bi tey démocratie boobu lañ gëm ñëpp ñëpp liggéey doo lekka ñaxi jàmbur doo sàcca état bi loo xam ne loolu mooy sa warugal pour réew mi nga def ko mooy li nit yi soxla nga def leen ko nga liggéey pour njëriñ ñi ñëpp loolu mooy démocratie waaye ñun ñu ngi ko woowee liggéeyocratie su fekkee ne pare loo ñaxa ba pare nga bëgg a am xaalis pare pour dem kaso oo ñu rey la loolu lañu am pour def fu mu nekk nii Gambie lu ñu ñeme ñawaat léegi temps ngi Jawara kenn ñeme ñu koo wax loolu mooy démocratie ñëpp dañu war a em ku nekk ni nga amee sa ale ñëpp xam ko état bi du toog di jël alali masse bi yëpp 30 nit ou 25 nit di ko njëriñoo ñu ne ñu ñooy état bi loolu du démocratie amul fenn dëkk boo xam ne dafa démocratique lépp loo def dafa war a leer li nga def nit yi war nañ ko xam te war nga ko taxaw nga compter ko mooy comptabilité démocratique gouvernement waruñoo sàcca waruñoo néewiloo doole masses of the people ba doole nga gën leen a def ñu gën a ñaaka nga gën leen a sàcca bañ nga sax li ñu lekkee sax si de bëgguloo ñu lekka nga nangu loolu yëpp pour ñu ne Caaman Jammeh dafa am xaalis loolu du démocratie fu mu am mooy foo xam ne ñëpp am nañ te démocratie mu am fii élection nag bi nit bala ngaa voté da nga war a xam lan ngaa votal ak kan ngaa votal ak li tax nga ko votal su fekkee ne yaa ngi toog rek ñu ne waaw démocratie ñu ne ñu voté démocratie du sànni karta rek loolu démocratie soo sànnee karta ba pare lan moo si des soo amee yaakaar si nit nga sànni ko karta li nga am yaakaar bi nga am si moom su nekkee gor war na la ko woon ne man damay wax ne marché si ngeen supporté ma su ma gañee lii laa def nga gañee ba pare au lieu nga def li nga wax nit ñi ngay dem di sàcca léegi yow big man nga su ñëwee pour ñu gis la dana am pour jaaree si secrétaire duñ la mun a gis sa doom yi ñu ngi dugg si benn di dem école benn doom si biir benn bi romba yeneen doomi réew mi ñu ngi sonna pour dem école boobu mun na am sax ñoo bokk classe du ko yóbbu
loolu du démocratie doomi adama rek nga mun a doon démocratie mooy nit yi dañ war a em ñëpp liggéey ku parewul liggéey nag gën a dëkk bi loolu mooy démocratie bi am fii wote moom su tay moom jotee dinañ wote waaye balaa ñoo wote dinañ xam lu tañ war a wote ak lan lañ yaakaar lañ séntu si ku ñoo votal parce que nit ko xam ne xamul lu tax mu wote xamul lan mooy droit am si réew mi nga ne loolu démocratie la mu jëm wote te xamul tan lu tax muy wote parce que nit ku xam lu tax mu am pour wote du jaay kartam bi waaye yow soo buggee nekk au pouvoir nga sàcca nit ñi ba amatuñ luñ lekka ko ne at bi yëpp mun ta am 5 dalasi nga ñëw ne ko sa karta bi de soo ma sànnilee karta na la jox 10 dalasi na la jox parce que loolu li ko gën a amal importance mooy lu mu lekka démocratie du mun a dox foo xam ne nit yi dañ ñàkk dañ xiif dañ mar démocratie du mun a am foo xam ne majorité de la jeunesse amuñ liggéey amuñ yaakaar amuñ futur parce que dëkk boo gis xale yi ñoo tax ñu wax son yi ñoo tax ñu wax su fekkee ne yow da nga abandonné son yi dëkk boobu amul benn futur démocratie du mun a dem foofu parce que su ñëpp aimé man suma doom di dawal pajero te nit ñi taxe bi moom lañ maa fee suma doom di dawal pajero te suma sol mënta am pajero suma doom di dawal pajero fan laa ko jëlee loolu du démocratie su fekkee ne dem sànni karta rek mooy démocratie boobu du démocratie loolu la wax démocratie li ma wax mooy liggéeycratie mooy dooku liggéeycratie contibocratie ak jorocratie joro mooy su fekkee ne contibo mooy li nga def da nga war a expliquer nit ñi lii laa def ak li tama def ko su fekkee ne da nga sàcca nit ñi nga delloo compte rendre compte bi li nga sàcca li nga jël si nit ñi da nga ko delloo dégg nga livin joro mooy fay soo jëlee loo moomu da nga ko delloo parce que su fekkee ne yow nga ne démocratie te démocratie liggéey la laaj liggéey réew la laaj nga ne yow doo liggéey ba pare bugga nga noos loolu du démocratie parce que soo sàccee nit da nga violer droit ami nit lu mu ñaaxa ba am ko nga sàcca ko am loo yërëmante sax béykat yi loolu du démocratie so koo xam ne démocratie la bugga du affaire lifin sànni karta rek waaye li nga liggéey nga mun see dunda doo sàcca kenn ñëpp dañu war a em te loo def dana leer loolu mooy démocratie fi mu nekk nii réew jub amee na ko wante xëy na laaj na expérience or yéen ay soldat demoon ba pare itam seeni at bariwul du ngeen yooyu mag te dégg naa aussi ne civil servants yi fonctionnaires yi am na ci ñu bari ñoo xam ne fi mu nekk ñii daw nañu ñii bàyyi nañu ma bëgg a xam affaire civil servants lan moo ciy dëgg ndax am na effectivement cadre yu bari yoo xam ne nekkatuñu fi at ba pare expérience bi nga xam ne yéen amu leen ko naka ngeen koy ci nan ngeen koy remplacer. li gën a am importance ci ñun mooy dañu fonka suñu réew dañu bugga suñ nit ñi dañu am yërmande ci maasis baadoola yi fu nekk muy fii Gambie oo muy feneen ñun xam nañ lu ñu bugga pour réew mi xam nga li gën a am importance mooy nga xam fi nga jógee xam fi nga def loolu mooy expérience bi gën a am importance ñun xam nañ fu ñu jógee xam nañ fu ñoo dem xam nañ li ñu bugga te loolu la ñoo def te ñun li ñoo liggéey ndaa am nañ expérience ndaa xale lañ ndaa mag lañ li ñoo defaat dëkk bi 30 ans musuñ ko def musuñ koo gis waaye li gën a am importance mooy civil servant boo xam ne dafa dawal nga xam ne dafa sàcca of course ñii sàcca biñ dee xaar ñu fekka leen foofu su nit demoo marché Sénégal nga sàcca nga xam mu wóor la ne nit gis na la da ngaa daw nga loolu da nga dégg ñuy sàcca
so ñooñu koo xam ne dafa daw dafa sàcca waaye di question experience ku gëm yàlla ñimu mo letimi alon koy tolle Gambia muta bi niaje Gambia bitala abe lokum na nyama mun ko ñin sola sol ani ñin polisol mel fang wollon kuntioti ya stationol ñaato walla be lorin loi koto amunda ko ku betaka nyama kara ni kara. These are the officers from the military and the police who have sacrificed, they have worked hard, joined with Lieutenant Yahya Jammeh to make sure that there is peace and there is harmony in this country. I believe certainly the country will be fully guarded, and I'm sure there will be human rights and justice in this country. Mbokk yi mu ngi mel ni ngeen di gis ni mooy géwél yi nga xam ne ñoo nekk Banjul yaakaar na daal dinaa laaj ñanaay ñoom. naka nga gisee bés bi. kontaan naa ci pouvoir bi nga xam ne militaire yi ñoo ko jël. tey jii fii ci biir réew Gambia. population bi di ñëpp kontaan nañu artiste yëpp kontaan nañu en particulier nag man Lamine Ndiaye mi nga xam ne maa ànd ak sama groupe ñuy wax groupe Lamine Ndiaye Zimba kon nag dama lay bàyyi ak ki nga xam ne mooy sama kilifa bi muy Cheikh Kabir Mbaye gaa ñu kon nag kontaan nañ soo leen ñu laajee luñ xam si bés bi dinañ si wax xoli Gambie yëpp sedd nañ dama ne jël nguur deret tuuruwul kenn jooyul kenn gaañuwul lu dul ñëpp bokk kontaan di tawte xam nga ne nguur gee ñu ko jël mbokk yi lii nag neex na lool trop géwél yi mënuñoo bàyyi dina ba tey ma mun a waxtaan ak ñoom waaye nag balaa maa waxtaan ak moom balaa maa waxtaan ak ñoom li leen gis pol itam seen liggéey bi naka la mel fii. ko bari segalere combat e yangana kaw binta e bende tambing e gala tambing e lana baykum ko man tigi do hande no hiri no hiri awa jama bono hande arno bo hoji do bede wati buri Yaya Jammeh Jammeh e du gabe wala aja bre o jarama baɗigolu amunta ko wollon fulolti e dol fanan eɓe maɓeri mbeŋoñin to ndesan sinanna jaliba kuyate kan melean ko e tollaɓe lori fondinkole koto naali amira komanto e julola men keta fondinkewti men keta drogti e ko drogue musi kuuleti mi alon ko aka mola tora aka ku jawla e mari balo bala hanim bi niya keba malum fa jaliba fa bi janne ba ban niya keba do fanan sina kacca yabi begoto jali kadu ngalo e dalbe jalli represent la allo to fonding kewle ko kam bake birin komanto kadu ngaje le sambe masa kunda kutol to menketa military government adol fanan minomol alia kuma kanto inkoto comme te sidi koto men baka birin nu an kabim be continuer la wala kadon dol ne manke test la karola birin karam wala karola ay sanji tansi ga free programme le karam woli Gambia jam birin kato fo koyna karam mun dije man test programme o ke dame e nyala ba wolem ndul fangulu be damen teng be la frin ka test o ke banko e kende fo joran ko de bagasolu men yalon ko ndol ka do ko kela e buka bo nyim banko kay ka bo bandala banko le ka yo ning do soto parin ko bulu men yalo Gambia di wolle mu be sabatiri nje yaaje ko be do ko kendo men na yo joramul sanye da jawla ni samana jang bari be damen do sayin teng joramul ni itinyatale dana kam ba fala karakiri mo dam malaga kuma karakiri mo buka kuma yo joran ko be hameri wala bi baake o si o sotono ni nga o sotono banku do ko do be tesi ngala lay janim be fala mba kala dorong adum be wakili won atu ngaje jali jamal na ta jay benta bi ka ni ko mabe ka ko kilimandi ngamere to fane
yakumandin soto ifana ibe men fola funding kewolka wala mo ka funding kewol be tentu kadua bankola nemola nengala kairola nyemo kuma de me ala sudiyata mo be le nyanda kafula nyoma bayri duniya do hada madi ya momenti ning ala tilo bondi rek ye jala bi nga tilo menje be jala wala la mbese kafu nyoma nga banko do ko muta ngaw bamba abarka baki jalima woro mu toñati Lieutenant Sabally whom we have met. That was the press officer Malik Jeng, who has just make introduction. Certainly, I know they are still waiting. They are very much ambitious to show their performance to Lieutenant Jammeh and his council members. When you look at the press government, there was some constraints, there were some problems. I now have great honor and pleasure to introduce to the people of Banjul the chairman of the Armed Forces Provisional Ruling Council and Head of State, Lieutenant Yahya Jammeh. Badingol amunta ko mina alfal nyitandikang nginon Lieutenant Yahya Jammeh. Unfortunately, due to the heavy rainfall, the public address system was affected. But one thing I have to assure you is that the meeting will be rescheduled for another day where the PA system will be a better one. I thank you all for turning out in such large numbers, and I must assure the people of Banjul and the environment that we are one. We are here for you, you are here for us. Gambia is one as from the 22nd of July. Let us unite and work for the betterment of our country. And especially the youth, it is your time. It is your time to show your innovative spirit and to join hands to develop the country. Destiny is in your hands. Another day, we will elaborate on the issues we have to solve. Once again, I thank you all on behalf of the Armed Forces Provisional Ruling Council, the Executive Council, and members of the various departments of the government. Thank you very much. Till another day. May God bless you all. Thank you very much, Lieutenant Yahya Jammeh. He has highlighted that let the youths to be united. He reminded the public since on the 22nd of July 1994. Thank you too. Certainly, that's a sign of a good professional soldier. When you look at his structure, you definitely know Lieutenant Jammeh is a great man. He needs to develop the country, and he recalled the youths that since 22nd of July, national anthem, badingol amunto ko be national anthem loto alfa kumal namira sami vitala.
Thank you very much indeed. When these people took over July 22nd, it was a very 30 years. That doesn't stop these people. They have sacrificed to carry on their duties. One love, unity, equality, and certainly they will never fall apart. They will work for the interests of the people. Mbokk yi fu mu nekk nii mu ngi mel ni am forces yi ñoo nekk di nuyu kilifa yi ak di nuyu xale yi ñu ne xale yi Gambia ñu si seen loxo ñu ñoo war a jàppalante ñu nekk benn ñu tiyante ñu liggéey si nguur gi kon nag lii yaakaar nañ seen bopp ne dinañ liggéey Gambia baɗigol Jammeh dorna ɓe wuuri kañum siloto now they have left the square. They are heading to the State House where His Excellency and his council members are staying. It's certainly a very interesting ceremony. You have seen a lot of people around the State House, around McCarthy Square to see the performance. Certainly, one love. Look at these young people. Very quite interesting. Your Excellency. Let's give you. Baringolu afelenti ifutata nan ya dinkira nyinto State House amunta ko ebe ya operation no nyinke kan ya soldat Almanya nyili anyita ni ko nyulmu professional o fangolati Lieutenant Yaya Jammeh wala felenti abe lorin tema ani Lieutenant Edward, Lieutenant Yankuba Toure, Lieutenant Sadibou Hydara ñimu kolati tabarkalla ala tentu balong biri futata ye bennunkung tana manterela fo kayra dron stop here information it house it was a very quiet, interesting ceremony, and a lot of people have welcomed them during their arrival, and they have left the square in peace. Mbokay from next. No, it's all right. It's all right. Set in this country. This is the first time in Africa, especially in the Gambia, when it's indeed a very interesting occasion. Really, this has never happened since during the colonial days. People were in darkness. People were suffering. But it was very hard to tackle. It was very hard to tackle the former government who was headed by Dawda Jawara. It was time now to rectify the situation. It was time now to build the country. When you had the speech of Bemba Tambidou at the Independence Stadium,
he said the military government did not make any coup, but instead it was a change of government. It was time to change the government. Certainly, we have observed it. We have seen the changes, and no matter how the situation is, people have learned lots, and I am sure whoever is here today will know certainly the military have done well. This is more than interesting. More than interesting. Gambia has changed. Gambia has really changed. As I heard from the people, it's really changed. And I'm sure it's going to be fully democratic. We need people who have sacrificed. We need people who are educated to change the situation. We have got it now. Whatever they say, let them mean it. Whatever they talk, let them say the reality. We need justice. We need human rights. We need equality. We need people to have prosperity. We need people to live in harmony. And no doubt about it, I'm sure when the council have a good advice, they will rebuild the country. They will build Gambia. Here you've seen the Banjul people have shown a flag of Lieutenant Yaya Jammeh. I understand it's Banjul South. They have come with support, with full support. They have come with understanding that it is time for the Gambian to change its structure. Certainly Yahya Jammeh is in the State House. When you think of July 1994, they have struggled. They have managed to overthrow the old man. I understood they haven't forgive up. They want to show their interest to the public. The council itself has just boarded on the Pico, going in town. I think they are going on a demonstration. Lieutenant Yahya Jammeh, the head of state, Lieutenant Sabally, Lieutenant Edward, Lieutenant Singhateh, banigol bedamento amunto ko hanembi kansulo nyum fam felenti dunte piko moto nyin kono ngalong imita demonstration la hanembi iko ilaftala badingol yeje ye finti mol kang ya long itol soldier sol katung soldier sol ne banko ta e kanyim manya lake amantar femfenti ye kidol menta imam pare femfenna barika nyitandiko itol lebe maralin bi Gambia banko nyinto bokay fum nekani bokay mu ngi melni fum nekani council bi genena ñu ci biti genena State House Lieutenant
Yahya Jammeh seen njiit bi ak council members yi ku dendoo booram si càmmoñ bi mooy lieutenant Singhateh si ndeyjoor bi mooy lieutenant Yahya Jammeh Yahya Jammeh Sadibou Hydara bi mooy lieutenant Sadibou Hydara si gannaawam noonu mooy lieutenant Yankuba Touré si boori lieutenant Sadibou Hydara mooy vice président bi mu doon di lieutenant Sabally dégg military bu njëlee réew mi dañoo wone seen doole ji dañoo wone seen xam-xam bi dañoo wone ñenaay ñoom ñooy kan fetel yu nga gis nii fetel yi doonuñ dara waaye nag si nguuri soldiers noonu lañ ko taralee mu ngi mel ni ba tey ñu ngi bàyyee ko State House ñu ngi ko demee boori marché ji di wone ji seen boppa baadiŋolu mbe dameŋoto mbotana State House ate memu président o ñaton koti ika fo me lieutenant Yaya Jammeh wala felenti aya bulo cikandi ana council member badi 9 months it's a really history in the Gambia since these people took over. Today is the very first time. Today is another history. You could remember the first coup in 1981, which was a sabotage. It was a sabotage. They haven't planned well. They could not succeed. But these people, they are professionals. They know the aim of the government. They know the interests of the people. They don't want any sabotage since they took over. There was no bloodshed in this country. There was peace, and a lot of things began to change. Indeed, remember, if you could remember in 1981, as I said earlier on, the coup was a failure. They could not plan it well. There was a lot of incidents. There were a lot of fightings, looting, killing people, and the like. But this one, certainly, they want peace. They want equal rights and justice. I'm sure if you look at their demonstration today, these people are willing to help. They're willing to sacrifice for the interests of the public. And no doubt about it, this Africa, such an exercise is conducted by the Council. We want to make an interview. Okay. That's right. Thank you very much. That was Lieutenant Singhateh, who said, well, he appreciated to meet him another day. I'm sure since they've gathered here, they have seen different life. They have seen different people from various places. It was a very interesting occasion. We thank you very much. We hope that we will give you support and able to continue in your office.
Badingol be damento amunto ko jatabañum fam felenta duntanang menketa Lieutenant Yahya Jammeh anin Captain soirée felenti be diamu kan ngalo be koñina diamu kan koñinta ta nyamen ibe wala ko fa ngamira ala ten du balo nyinti Lieutenant Singhateh felenti abe koma Lieutenant Sabally Captain Kambi Lieutenant Yankuba Touré felenti Kambi felenti Lieutenant Sabally eni mbara bake animbara la do kunyima ngajele tamo keta nyadi tamo alhamdulillah ka ndata kayra nata kayra yeni kimun kula nata nan kambo tamo dra fonni karo min nyanda tal nun taraje nga kayra taraje you welcome tanawta natige nga badi ya choki nga badin si nga min fananta badin si kadu ye nyanya me ka mun tambe fansun ko dala kono Vice President isa fo mole tata banku min tol fon ngalon ntata Nigeria bari ntata nin Dakar la nga tilifo lawol to ntata nga tilif sabo beke Nigeria ngoto sani abakaya mun kiba itata mun kule la je Gambia itata Gambia yama ngalo itata Gambia lam Gambia to yala ECOWAS the 17th summit for the ECOWAS head of state meeting tata wala ka kiamano represent tuma min nate fangmantano because abulo be dewnding abulo mutara nyintilol kono kabri mama nyin kita on the 22nd July kul Kenya tafawte ofso nyum bono la mata jambula ayta so ande fawta to yala nim banko be to yala ala silo soniata betiata katu mantano tana ya silo kan kilogra kayri dara kayra nata kayra kori tol fanambe ibe wakille nyin ko nyin to ala kunyin ala menke nga tare tole kadu nyin safo ko dandolem ala ya mobe kambenta ko la ngata nyamen siko sikatigi ala telefon bunya nyamen akara muntan fembe mfas wala kono abarka bake Lieutenant Sabally the head of state Lieutenant Yaya Jammeh has just gone in to his house together with rest of the council, and I believe we will continue our process in few days to come. We thank you very much. This is joint video production by Mas Wada, commentary and directed by Babka Trawala BT Express. Thank you very much.